ஓகே மக்களே, we are back with another live. ஸோ இன்றைக்கி வந்துட்டு செனோவா தான் பார்க்க போகிறோம். இதில் வந்துட்டு இன்றைக்கி எண்டிங் முடிச்சிடலான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வாங்க ரொம்ப பேசாமல் வந்துட்டு கேமுக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஒரு வழியாக இன்றைக்கி முடித்தோன்னா ஹெல்ப்லைனில் வந்துட்டு 2 கேமும் நமக்கு எண்ட் ஆகிருச்சு. செகண்ட் ஆல்ரெடி முடிச்சாச்சு, இந்த பெண்டிங் இருந்துச்சு, ஏதோ முடிஞ்சிடும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பேச்சுவார்த்தை குறைச்சி வீச்சு அதிகப்படுத்தலாம். அதே மாதிரி இதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம உல்ஃபென்ஸ்டைன் ஓல்டு பிளட் தான் விளாட போகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டோரி கேம். இன்றைக்கி சீக்கிரம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். டைம் எடுத்தாலும் முடிச்சுட்டு போயிடணும். இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்குது, பக்கம் வந்துட்டோம். ஓகே, பசில் எதுவும் முடிச்சோம்னா முடிச்சுட்டு எங்கே விட்டு போயிடணும்? அந்த ட்ரீ கிட்ட போகிறதோடு விட்டுட்டு போயிடணும். ஓகே, ஓடாயிடுச்சு, போகலாமா? 98 FPS கிடைக்குதுங்க. இந்த இது அப்படியே இருந்தால் ஸ்மூத்னஸ் பக்காவாக இருக்கும், பட் போயிடும் கொஞ்சம் நேரத்தில். அது ஈக்கு ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு எப்படியோ போகணும், அப்படியே விட்டு போனேன். ஸோ அந்த சேனலும் முடிஞ்சது. அப்படிக்கா போகணும்னு நினைக்கிறேன், சாரி. ஓகே, இது டெட் எண்டு, இது வந்த வழி. ஓகே, எப்படி உள்ள போறது? ஏதாவது ஹிடன் வழி ஏதாவது இருக்குதா? அங்கே தான் ஏறுற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அந்த சைடில் உள்ள வந்துருக்கணும். இதுலேயே தானே இருக்கு ஒன்றும் புரியல. சரி பார்ப்போம். ஓகே, இங்கே தான் இருக்கு. சாரி, இது மரம் மறைக்குதா இங்கே? என்னடா அது? ஒரு டைம் போது நெருட்டு போக முடிச்சோன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க். ஓகே, ஸ்வாட் எடுக்கலாமா? ஃபுல் கமார் அவுட் ஆஃப் த ட்ரீ அச்சீவ்மெண்ட் முடிச்சிருச்சு. கமார் குமார் கபாக் அப்படின்ட்டு இருக்கிறாங்க. The sword is tainted by the gods of darkness. Leave it. He left it here. இதே மாதிரி செகண்ட் ஒரு லைட்டை வச்சு அது நல்லா இருக்கும். You will pay a price for this. ஓட வேண்டிய நேரம் இது. பாஸ் ஃபைட்டா இங்கே சுத்து போட்டானுங்க. Years later, with Zinbal's parting words still haunting her, the darkness came back with a vengeance. A plague. Everyone suffered. My father was not supposed to die like this. Do you see it clearly now, Senua? The suffering you've caused. This is your fault. நம்மளால தான் அச்சிட்டு இருக்காங்க. ஓகே. You brought this plague to us. You have blood on your hands. இவளால தான் இந்த பிளேக் வந்துச்சுட்டு இருக்கிறானுங்க. ஓகே, எங்கே இருக்கோம்? ஓட வேண்டிய நேரம்னு நினைக்கிறேன். இது பிரிச்சு. ஓ சூப்பர், செமையா இருக்கு இந்த இடம். ஆங்கடாடே. இது ஆனால் இது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி ஸ்வாடோட இது. அதுல அடிக்கிறாங்க விட்டுறா.
இதெல்லாம் அடிக்க முடியாதே நம்மள. ஃபீல்டு பிரேக் ஆயிடுச்சு. ஓ ஃபினிஷ் ஆகலையா? ஓகேங்க, இந்த இடத்துல கிளியர் ஆயிடுச்சு, நம்ம போய் கிளம்பலாம். வரலையா அது? எல்லாம் போனோம். The ship broke up under them. The ship that had sailed from a land of shining fields. ஓ வஸ்தே. Their memorial stone is sacred. மரம் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். Come not here in the sun. மரத்துக்கு பாரு Come இப்படி not with இருக்கு. a sword. Come not crying over a naked corpse. ஓடு Come not சீக்கிரம் கிளம்புங்க. with disturbed. ஒரு மாதிரி டிஸ்டர்பிங்கா இருக்கு. ஏ ரத்தம். என்ன அது கேம் இப்படி ஐயோ. புதுமாயிடுச்சு இந்த கேம். ஓகே எங்க ஃபைட் வர போகுது. Do you hear the suffering, Senua? Does your precious gift of sight let you see the souls that rot here in this sea of corpses? Do you feel the blood running cold on their skin? Do you hear their endless cries? Do you smell their putrid wounds? They were once brothers, ஓகே மூணு பேர் ஒண்ணாரா. sisters, and loved ones. And look at what you have done to them. All because you were a coward, because you banned from your curse instead of facing it. நான் தான் எல்லாத்தையும் பண்ண மாதிரி என்னை போட்டு When அடிச்சிட்டு you turned இருக்கானே. your back on the Father Zinbel, you turned your back on the gods, and then the darkness wreak havoc on your people. Why must they pay for your heresy? அவ்வளோ எல்லாரையும் முடிச்சிடலாம் இது ஒரே இதில். ஓ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டூ வரலாம். It's nearly over. Finish it. முடிச்சிடும். ஐயோ Behind you. வந்து நிற்கிறாங்க திரும்பிடுறாங்க. தம்பி இருங்கப்பா, எல்லாரையும் முடிச்சிடா சீக்கிரம். ஓப்பா இவ்வளோ பேர் வரானுங்க. சுத்தம் Take him down. முடிச்சது கிளம்பலாம். Who is it? Galena. Where are you? ஓ அம்மாவா? ஓகே. Do you hear, Senua? It's definitely. Do you hear the voice of your mother, Galena? எந்த வழி வந்தோன்னு She தெரியலையே. calls you, Senua. Go to her. Answer her pitiful call. ஓ கொடூரமாக இருக்கு. Darkness took her life and it will ஓ take இந்த சைடு தான் வந்த வழி, நம்ம அந்த சைடு போகணும். its taking. ஓ ஆர்ஆர்கேவா மாற்றி வச்சிட்டானுங்கடா சுத்தமா. Surrender to the darkness. Darkness is here. ஓகே கையில் பாதி வரைக்கும் தான் ஏறி இருக்கு, பார்ப்போம் என்னடா ஆகுன்னு தெரியல. பிளட் இன்னும் எச்சாயிடுச்சுரா. பிளட்டுன்னு லிட்டரலாக போயிட்டு இருக்கிறோங்க, பிளட் பாத் எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கிறோம். I need you. Help me. ஏன் அவளே ஒருத்தரை காப்பாற்றணும்ல, கதறிட்டு இருக்கிறா. You're both dead. You both surrendered to the And your dear beloved mother was powerless against the darkness when it came forth. ஓகே அவளை காப்பாற்றுற அது வரும் போல. ஏன் ஒரு Too had a sight. She too doubted the gods and let the darkness infest her. But she didn't run. She escaped the oppression. Now she gave her life to the gods. ஓகே ஒரு ஃபைட்டு ஹெவியாக இருக்கு போடுங்க. Done the same. The தெரிஞ்சிருச்சு. world would have been spared this horror. இவ்வளோ பெருசாக வச்சுருக்கிறானா அவ்வளோதான். It's not too late. She's ஓ calling. 3 அட்டாக் போடுறான். Why don't you join her? ஓ சாவு. ஓ வாஸ்டா
ஆடி தலை. ஓ 3 பேர் வரானுங்கடா. ஃபஸ்ட்டுடா. இது ஹெவி போட்டாலும் ஒரு அடி முடிச்சிருது. ஓ அதான் இந்த ஸ்வாடோட இது போல வெறுத்தனம். வந்துட்டானா 2 பேர் அநியாயம். அச்சோ போஸ்ட் இஎம்தா முட்டை போட்டான். இல்லைங்க மவுஸ் பண்ண போது இஎம்திட்டேன். சாரி. கையில் இருந்ததற்கு ஏறுமை மேலே போடுமே. மூளைக்கு ஏறதுக்குள்ள முடிச்சிடணும். எத்தனை ஃபைட்டு வேறு சாக போகிறோம்னு தெரியல. போ ஏய் ஒரு அடிக்கு வந்துட்டா. அச்சிரு. ஓகே சுத்து போட்டானுங்க. சாவு தலை. அதான் போட்டோ அடி என்ன அடித்தோம். போட்டானதையும் ஆல்மோஸ்ட். ஓகே இடித்தா தள்ளி வரான். ஓ இடிச்சிட்டான். புரியல. அவனை முடிச்சிட மாட்டான். இவ்வளோ பேர் வருவாங்க சத்தியமாக எதிர்பார்க்கலைங்க. இன்னொருத்தன் இன்னும் வந்து நிற்கிறானுங்க. ஓகே 3 பேர் இருக்கானுங்க. 3 பேர் முடிக்கணும். நமக்கு செட்டாக பிரச்சனை ஃபஸ்ட்டு இருந்து வரும். அவனை முடிச்சிருக்கலாம். வேற எங்க இருக்கான்?
ஓ 2 தடியனுங்க, இது கொஞ்சம் வெடப்பான மேட்ச் தான். அவ்வளோதான். ஓகே, நமக்கு பிளட் ரொம்ப லாஸ் ஆயிடுச்சுங்க. ஓகே, ஒரே ஒருத்தன் தானா இல்லை வேற இருக்கானான்னு தெரியல. பார்த்தாலாம் சரி, ஒருத்த மட்டும் தானே சந்தோஷம் எனக்கு. சைடில் தாங்க எவ்வளோ அடிக்கணும். இவனுக்கு ஒரு இடத்துல தான் அடிக்க முடியுது. ரெண்டாவது அடி தடுத்துட்றான் மோஸ்டா. போட்டு தள்ள. எவ்வளோ பெரிய ஃபைட்டு தெரியுமா சத்தியமா. இருன்னு வந்துட்டானுங்கண்ணா, அவளு கூட்டம் கட்டு வந்துட்டாடு. ஆட்டி குழந்தை எடுத்துனானுங்க, வீதி கலக்கு வேறையான ஆட்டு. ஒரு டைம் செத்துருவாங்க, 2வது டைம் செத்துருவோம்னு நினச்சேன். நம்ம இந்த மயங்கி வந்ததுக்கப்புறம் டாஜ் அடிக்க முடியுது. நான் தான் தப்பு பண்ணி அப்படியே ஸ்டாண்டர்டாக உட்காந்துடுறேன். என்னடா வந்தே இருக்கானுங்க டேய். Why do you still fight on? Suffer with your brethren in this rot and let your blood seep into the seas and the rivers of hell. Isn't that what you deserve after all you've done? Give the darkness what it wants, let it swallow your soul and destroy all you are. Why are you fighting for someone who is already dead? அடிக்க முடியாது அவங்க இது பண்ண வரைக்கும். What hope is there for him, even if his soul could be rescued? Do you think he would thank you for what you have done to him, to his friends, to his father? இது இல்லைடா, அது இப்படி வராடுங்க, எனக்கு புரியல. இந்த ஃபைட் இப்படி நடக்குது. இது முடிச்சுதா இல்லையாடா டேய். ஒப்புறான டபுள் பேட்டில் வச்சிட்டானுங்க 2 இடத்துல. தட் வாஸ் நாட் எக்ஸ்பெக்டட். ஒரு ஃபைட்டுக்கே மூச்சு தள்ளிச்சு, 2வது ஃபைட்டு வர. எனக்கு இதுங்களை விட இவனை கொடுக்குற அந்த சைடு பயமா இருக்கு. ஆனால் இவ்வளோ பேர் வருவானுங்க. குடும்பத்துக்கு சொல்கிற மாதிரி இருக்கு. எனக்கு அப்படியே பீதியை கிளம்பிட்டானுங்க, அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு கிளம்பி. இது இடமே இல்லை, போகலாமா இதில்? அது பார்த்தா பாதை இருக்கிற மாதிரியே தெரியல. ஓ, இதில் பார்த்து போனோம் வெடப்பு.
கொஞ்சம் சாஞ்சாலே பொட்டிகள் கைமா கை ஏதோ பிடிச்சிருக்குங்க. லிட்டரலா இது மேலே நடந்துட்டு இருக்கிறோம், எதுன்னு தான் தெரியல. ஓகே, தலைக்கு வந்தாச்சு. அம்மாவை ரீச்சிடு. சி ஆஃப் கார்ப்ஸ். ஆமா, ஐயோ இது பேரு. ஓகே, பழசு எது வரும்னு நினைக்கிறேன். She gave up on her world. நிமிஷம், மைக்கில் ஏதாவது எரர் அடிக்குதான் ஒரு டவுட்டு, செக் பண்ணிக்கிறேன். To follow in the footsteps of her சில டைம் mother. இதாயிரும், நாய்ஸ் கேட்டுட்டு இருக்கும் பின்னாடி. To go to a place where the darkness couldn't reach her. இவனே ஒரு ஆங்கிள் பார்க்க பேய் மாதிரி இருக்காங்க சில டைம்ல. Senua. Look at me. Do you hear them? They're calling for me. We've lost so many. And I've lost my father. I can't lose you. You said it. I have blood on my hands. I didn't say that. You've done nothing wrong. Symbol was right. Everyone will suffer. Zimbal is a fake. He is a hateful, bitter liar. He's poison. And his words still haunt you. Who do you trust? Him? Or me? இவனே கடைசியில் ஏதாவது இதாக இருக்க போறான்டா. Do you still believe in me, Senua? கிளவ மாதிரி இருக்கான் பார்க்க. Come back to me. Please. Don't let this darkness come between us. சீக்கிரம் முடிவெடுமா. ஒளி பிறந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். எஸ், ஒளி பிறந்தது. The hardest battles are fought in the mind. He gave her the sword with which to fight in more ways than one. And she gave him her word, never to surrender. All she needed was a little help, a little hope. ஓகேங்க, அடுத்த கிளம்பலாம். இந்த இடத்துல முடிஞ்சு செம்ம ஃபைட். ஆனால் இந்த வரைக்கும் போட்ட ஃபைட்டில் இதான் பங்கமான ஃபைட். ஸோ கத்தி எடுத்தாச்சு. அடுத்து ஹெலாவை தான் போட்டு தள்ளப்போகிறோம். போன டைம் நம்மளை குமரிட்டா, இந்த டைம் அவள் நம்ம குமராமல் இருக்கக்கூடாது. இப்போ இவ்வளோ பெரிய ஃபைட் நடந்துச்சா, அப்போ கண்டிப்பாக நடுவில் பசில் வச்சு தாக்குன்னு தாக்குவானு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு. அதுக்கப்புறம் தான் இதுக்கு போவானு, ஃபைட்டுக்கே போவோம். பண்ணிட்டானுங்கடா. நச்சு குரல்கள் வந்து விட்டது. ஹலோ ஹலோ. ஃபோன் பேசுகிற மாதிரி அலோன்ட்டுக்கிறானுங்க சைடுக்குள்ளே. இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ தான் இந்த மேலே ஏறுறது ஓப்பன் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். மேலே ஒரு கேட்டு க்ளோஸ்டாக இருந்துச்சுல, ஸ்டெப்ஸ் கூட ஏறி போனோன்னு. ஐ திங்க் அது இப்போ தான் ஓப்பன் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். மேபி. அதான் இப்போ தான் ஓப்பன் ஆகுது. Look up, just up there அப்படின்றாங்க. Does she know which way to look?
Does she know her way into the mountain? She's a good girl, isn't she? So clever. Did you miss There's a door. You can do it. You can see it. Come on, Senua. Go away. I'm not listening. அவ்வளோதான் டோர் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. மறுபடியும் இருட்டா. Enter the Hellblade குள்ள வந்துட்டோம். Nice. I will tell you of a great hero named Sigurd, son of Sigurd. Sigmund, no less. Born after his father's death, Sigurd is cared for by the dwarf Rain. But Rain does not love the boy. Instead, he plans to use him for his own ends. You see, Rain's father possessed a great treasure given to him by the gods. But Rain's brother, Fafnir, killed his father and took the gold all for himself. Fafnir hid the treasure out on a heath and could not leave it. And from the evil in his heart, he turned into a dark creature, a dragon. ஓ சீகடமே ஒரு இது தானே, காட் ரிலேட்டட் தானா? ஓகே ஓகே. வழியை காணோம். ஸோ வேறு சைடில் ஏதோ போகணும்னு தெரியல. அந்த சைடில் ஒரு வழி இருக்குது. ஹெல்ஹேம்குள்ளே வந்துட்டோம். ஹெலா மட்டும் இருக்கா பாக்கி. அமைதியாக போயிட்டுருக்குறோம். பிரச்சனை வரும், கண்டிப்பாக வரும். இந்த சைடில் ஏதோ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம போகிற மாதிரி வச்சுருக்கானுங்க. மோஸ்ட் ப்ராபபிளி ஏதாவது இருக்கணும். ஒன்றும் இல்லை. அப்புறம் எதுக்கு இது பிஞ்சு போன பிரிட்ஜுன்ற கணக்கோ? ஓப்பன் டோர் ஓப்பன்ரா. நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். இல்லை இல்லை இலவுங்க அது. Garm is its name, and it knows you are here, Senua. It can smell your stink. ஓ மூச்சு. ஓ ஓகே. ஸ்மெல் பண்ணுதா? How would you say Dillion if you are too much of a coward to step into the shadow? ஜஸ்ட் ஓட போகிறேன். நான் ரெடியாக இருக்கேன். வாங்க ஜெரின் ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். வா ஓடலாம் வா. ஓடு 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 ஓடு. இந்த வெளிச்சத்துக்கு போய்ட்டு விட்டுருன்னு நினைக்கிறேன். The beast is stalking you from the shadows. Your sword is useless here. ஓகே ஷேடோவிலே துரத்துக்கலாமா? இப்போ நம்ம வந்துட்டு லைட் டு லைட் மூவ் பண்ணணும். ஆனால் இதில் ஒரு சின்ன பஞ்சாயத்து இருக்குது. இந்த லைட்டுக்கு வந்தாச்சு. இங்கேருந்து எப்படி லைட் டு லைட் மூவ் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. நேராக போனால் ஏதோ இருக்குது. இங்கே பார்த்தா ஃபுல் டார்க்னஸாக இருக்குது. பாருங்க, வெளியே கால் வச்சோன்னா போட்டி ஆயிடுவோம். ஸோ நேராக அந்த இதுக்கு ஓடிடலாமான்னு ஒரு யோசனை இருக்குது. ஆனால் அங்கே வரைக்கும் தாக்கு பிடிக்குமான ஒரு டவுட் இருக்குது. இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா பிச்சு டார்க்காக இருக்குது. இந்த சைடு வாய்ப்பே இல்லை. இந்த சைடு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஓ நைஸ். டார்ச் எடுக்க வந்திருக்கோம். ஓகே இப்போ டார்ச் எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு அந்த சைடில் போக போகிறோம். ஓகே ஓகே. No, it's a trick. Mother. ஓ அவங்க அம்மா. Don't fall for it. It's me, Senua. It's so loud. It's not her. So full of hate. It's a trap. I just want to help them. Tell me what to do. Your father wants them to go away. And he only hurts me to silence them. But he's gone now. They always come back. He says I will die if I go with them. They say that I'm already dead. No, They want me with them. stop. That's why they crawl through the walls. Don't listen Do you to them. see them? Do you see their faces? He's coming. போய் Senua. இவளோட மெமரியை ஸ்டீல் பண்ணி இவளை ட்ரிக் பண்ண பார்க்குறீங்களாமா? Don't go.
she escaped the darkness. மூணு இது இருக்குங்க. She took her own life to escape it. ஏய் இது இருக்கு முடிச்சா இல்லையா? When it started. இந்த மூணே நம்ம சிங்க் பண்ணனுங்க. அப்பதான் அந்த டோர் ஓபன் ஆகும். பேசிக்கா நமக்கு லைட் இருக்கு இப்ப. அதனால அந்த பீஸ்ட் நம்ம ஒண்ணும் பண்ணாது. அப்படின ஒரு நம்பிக்கை பாப்போம். This is what happens if you reach for the underworld, he said. It was a lot to take in for a child. And the first time she felt the cold chill of fear. Okay, go underground போகுது. About her father, Sinbel. This is far worse. I just didn't want to risk upsetting her, but it doesn't matter now. ஏய் அடஞ்சிர போகுது. அடஞ்சிருச்சுனா சோலி முடிச்சிருவானுங்க. She'll have to go under. She has to. I told you to go out. ஓ போன டைம் அதே மாதிரி தான் ஆச்சு. She can do it. The light's gone out. Run! Get through it as quick as you can. ஓகே ஓட முடியுதான்னு பார்க்கலாம். The panic is here. போண்டா. ஓ ஓகே லைட் ஜம்ப் அடிச்சிட்டே இருக்கோம் நம்ம. ஓ அங்க ஒரு நெருப்பு இருக்கு. என்னடா இப்படி ஓட விடுறானுங்க. ஃபர்ஸ்ட்டா ஏமா இருக்கமா ஸ்டேனா அடுத்ததுக்கு மூவ் பண்ண வேணாவா? வந்தாச்சு. ஸோ நம்ம சிம்பிள் இங்கே தான் இருக்கு. இதை அசம்பிள் பண்ண முடியுதான்னு தெரில, பார்க்கலாம். ஏதாவது தெரிகிறது. மேபி அங்கே போகணும்னு நினைக்கிறேன். அந்த லைட் கிட்ட போனால் தான் நமக்கு இதாகுமோ. ஆனால் இங்கேயே பிளிங்க் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இங்கேயே இருக்கான்னு பார்ப்போம். அப்படிலாம் ஓடிடலாம் கொடுன்ட்டு. ஓடி நாங்கள் ஓடிட்டு ரிட்டர்ன் வர மாதிரி இருந்தால் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுங்க, பொழந்துருவானுங்க. ஆஹா இங்கே இல்லை. நம்ம அப்படியே என்ன பண்ணலாம், ஓடிடலாம். ஏய் இங்கே இல்லைடா. ஓ நெருப்பு. ஓகே 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 ஓகே. பக்கா. பற்ற வச்சுக்கோனா இப்போ தெளிவாக தெரியுங்க. டார்க்னஸ் போயிட்டு அதில் வெளிச்சத்தில் தெரியும். ஆனால் ரிட்டன் அதோடய போகிறது தான் செஞ்சுருவான்டா. வாய்ப்பே இல்லை ரிட்டன் போகிறதுக்கு. அதான் இருக்கு. எங்கே இருக்கு இதுவா? இது இல்லைடா, முக்கோணம்டா. அதை நான் தானே. இங்கே தான் இருக்கு. ஒன்று முடிஞ்சதுங்க. ஸோ இன்னும் 2 இருக்கு. இந்த சைடு வந்து எண்டு கார்டுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த சைடு இதுக்கு மேலே போக முடியாது. நம்ம வந்து ரிட்டர்ன் போயிட்டு அந்த நெருப்பு வழியே போக பார்க்கலாம். அந்த சைடு ஏதாவது இருக்கான்னு சொல்லிட்டு தெரியல. இந்த நெருப்பு பற்ற வச்சதால வேஸ்ட்டு தான் எனக்கு தெரிஞ்சு பேசிக்க. ஓ வந்த வழி அது. ஓகே நைஸு. ஒன்றும் தெரியல இருட்டுக்கு. இல்லை வந்த வழி மேலே வேற வழியான்னு தெரியல. ஒரு வழி போகுது. ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். நைஸ். ஸோ
ஸோ இப்படி ஒரு வழி போகுது நமக்கு. நம்ம வந்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வழி இல்லையா? ஐ திங்க் ஸோ. இல்லை வரல. டோர் இங்கே இருக்குங்க. டோர் Rayan அது the dwarf's sole desire is to possess this dragon's accursed treasure, and he uses Sigurd to reclaim it. He tells Sigurd the story of Fafnir's gold, and the good-hearted hero promises to slay the dragon if Rayan would forge a strong sword for him. Sigurd remembers that his father once possessed a sword given to him by Odin. Odin broke the sword to bring about Sigmund's death, but Sigurd's mother still has the pieces, and so Rayan reforges the famous sword. Sigurd uses the sword first to avenge his father, and then he and Rayan go in search of Fafnir. ஓகே, முடிச்சு ஸ்டோரி தான் இது. உங்களுக்கு இதுதாங்க வெறும் இந்த பசிலுக்கு மட்டும்தான். இருட்டென்றால் இருட்டு, கருகும் இருட்டு. ஓ, இதுதான் இறங்கின வழி. ஓகே. நீங்கள் வந்து இப்படி வந்து அப்படி போனோமா? ஓகே, 2 வழியும் பார்த்தாச்சு. இப்படி போய் இறங்கிட்டோம். இப்படி போனோம்னா இது வந்த வழி. ஓகே, நம்ம இப்படி போய் கூட அப்படியே வந்திருக்கலாம் போலையே. ஈஸியாக முடிஞ்சிருக்கும். இந்த இருட்டில் போய் கீழே இறங்கி. ஸோ சேட். டோர் ஓப்பன் ஆகல. ஆமாம்மா, சரி. டோரே நம்ம இப்போ தான் ஓப்பன் பண்ணோம். இங்கே ஒரு வழி இருக்கு. டேக் மை ஹேண்டுன்ட்டு இருக்குது. என்ன கர்மம்னு தெரியல. ஓகே, இது பூட்டிங்க. சரி, போக முடியாது. அது வந்த வழி. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஒரு வழி தான் இருக்குது. இங்கே ஒரு வழி இருக்குது. கீழே போகாது. நமக்கே ஹாரர் கேம் தான் பயம்டா. நமக்கு விட்டு ஆட்டானுங்க ஹாரரில். அது இருட்டிலே போயிட்டு இருக்கிற வர ஏன்னா மேஸ் மாதிரி சுற்றி வந்துட்டுக்குது. உள்ளே நெருப்பு இருக்கிறதுனால தைரியமாக சுற்றிட்டு இருக்கிறோம். காலையில் வச்சு உடஞ்சி கொடுத்துற போதுமா? வேண்டாம். சேஃப்டி ரீசன்ஸ்க்காக காலில் இது வைக்க வேண்டாம். டெட் எண்டு. ஸோ எங்கே இருக்கோம்? பேசிக்காக பார்த்தோன்னா வந்த இடத்துல தான் இருக்குமா? இந்த சைடில் போய் பார்க்கலாம். ரைட்டில் போய் பார்க்கலாம். அதாவது டீப்பாக கீழே போகிற மாதிரி இருக்குது. ஒரு இதில் அப்படி தான். இந்த மாதிரி தான் நெருப்பு. நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ரத்தம்டா இந்த மாதிரி கொண்டு இழுத்துட்டு போயிருக்கு. வாடா. Remember the warrior trials. You can't go anywhere without your light. Take the torch and move. சாம ஃபைட்டு. இருட்டு வச்சு கும்பிட்டாங்க. வந்த வழி இங்கே ஒரு வழி போகுது. இது ஏறி போய் பார்க்கலாம். இதில் ஒன்றுமே காணோம். இது ஏறுற மாதிரி எதுவும் இல்லை. வேற இருட்டாக இருக்குடா எல்லாம். இது வந்த வழிடா.
இதான் பண்ணணுமா? இங்க கேட் மாதிரி வச்சிருக்கானுங்க. இந்த கேட் எல்லாம் இங்க ஒரு லைட் பத்த வைக்கல இருக்கு. இப்ப தெரியும் இப்போ இருங்க பாத்து. ஓகே. ஒண்ணு இல்ல, இன்னும் ஒண்ணு இருக்கு. ஓகே, நெருப்பெல்லாம் போட்டாச்சு. இப்போ என்ன பஞ்சாயத்து என்றால் எங்கே போவது என்பதுதான் மிகப்பெரிய பஞ்சாயத்து. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏறுற ஆப்ஷன் எதுவும் இல்லை. எஃப் இன்ஜின் எதுவும் கொடுத்தா ஏதாவது ஆகுதான்னு பார்த்தா ஒன்றும் ஆகலை. பேசிக்காக நான் லாக் பண்ணிட்டானுங்க. இப்போ அது 2 சிம்பிள் கண்டுபிடிக்கணுங்க. இங்கே ஏதாவது தூக்கி வீசணுமா? எதுவும் வழி இருக்கிற மாதிரி தெரியல. மேலே டெட் எண்ட் மாதிரி தான் இருக்குது மோஸ்ட். இங்கே தான் இருக்குது. அங்கே பாருங்க. இருக்கு. எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது? அது மேலே நின்று பார்த்தா தெரியும் நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். அது க்ளோவாக அது முதல்ல வந்திருக்குண்டா. இப்போ வருதுடா. இருங்க, இந்த சைடில் தான் மோஸ்ட்டாக இருக்கும் வாய்ப்பு. ஏன்னா ஃப்ரண்ட்டை விட இங்கே வச்சா கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் மேலே நிற்கிற மாதிரி கொடுத்துனுக்குறான். அது வந்து நம்ம ஒரு இங்கே இருக்கு பாருங்க. This place, it reminds her of the isolating, suffocating darkness that she lived through as a young girl. அதுக்காக தான் உங்களை எல்லாத்தையும் லைட் ஏற்றி வச்சிருக்கான். In her room at night, the faces in the dark coming through the walls. She once thought everyone could see them. I mean, that's what children say all the time, isn't it? That there are monsters in the dark. By the time she realized that only she could see them, her father, Zinbel, could see the monster. எனக்கு தெரிஞ்சு இதுக்கு கீழே போகிற மாதிரி இருக்காது. ஏன்னா வந்துட்டு இது அவுட் சைட் ஆகிடுது. இந்த சைடில் தான் வேறு எங்கேயாவது பார்க்கணும். ஒன்றே ஒன்று கூட முடிச்சிட்டோன்னா இந்த இருட்டை விட்டு வெளியே போயிடுவோம்டா. அடே முடியலடா. அடே டார்க்னஸ் எனக்கு பயமாக இருக்குடா. அவள் டார்க்னஸ் விட்டு வெளியே போகிறாளே இல்லையோ, நான் டார்க்னஸ்குள்ளே போயிடுவோம் போல பயந்து. இதில் காலை வைக்கணுங்க. என்னமோ ஆக போகுது. இதில் வச்சோன்னா இன்னும் ஆகலை. ஒரு இதில் கேட் இருக்குது. இந்த கேட் எதுவும் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி எதுவும் வழி இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஸோ ரைட் எதுவும் இருக்கான்னு பார்க்கணும். ரைட் எதுவும் ஓப்பன் பண்ணி போகிற மாதிரி எதுவும் இல்லை. முட்டுக்கட்டை. இந்த 2 பார்த்தாச்சு. இங்கேயும் இல்லை. டோர் ஓப்பன் பண்ண முடியாது அது இல்லாமல். தடி நாய் வேறு சுற்று போட்டான் நம்மளை. சரி, இது அதானே நான் ஒரு டைம் பார்த்துக்கலாம். கரெக்டாக தான் இறங்கணுமான்னு ஒரு டவுட் இருக்குது. செக் பண்ணிக்கலாம். கிராஸ் செக் இஸ் நாட் ராங் திங். இதுதான் கரெக்டு. அது ஏறி வந்தது. ஓகே, இப்போ இந்த 2 வேலையும் விட்டுறணும். இந்த மேலே ஒரு ஸ்டெப்பு போகுது. அதுக்கு எப்படி போகிறோன்னு தெரியல. அந்த பாருங்க விட்டு மேலே ஏறுதா. இப்படி போனால் ஏதாவது தெரியுமா? இவர் அண்ணாந்து பார்க்க முடியல. இப்படிலாம் தான் பார்க்க முடியுது. வேற இங்கேருந்து பார்க்கலாம். இறங்கிட்டடா. மேலே ஏறுமா. இங்கிருந்து எதுவும் இல்லை, இதுவும் இல்லை, அதுவும் இல்லை. ஸோ இந்த இடத்துல கிடையாதுங்க, முடிஞ்சது. அதுவே வழி பாதி தான் இருக்கு. கட்டாக இருக்குது மேலே. ஸோ இந்த 2 இதுவுமே கிடையாது. ஓகேவா? இந்த 2 வழியும் கிடையாது. இப்போ இதில் வந்துட்டு ரைட்டு போகலாம். ரைட்டு தான் டெட் எண்ட். இந்த கீழே வழி மாதிரி காட்டுது. பட் டெட் எண்டாக இருக்குது. அது எப்படி இறங்குன்னு தெரியல.
ஸோ இங்கேயுமே அதே மாதிரி தான் இருக்கா. இன்னொரு ரைட்டு பார்த்தோன்னா அப்படியே இதில் இன்னொரு ரைட்டும் சேம். இரு லைட்டை பற்ற வச்சு பார்க்கலாம். இங்கே லைட்டு பற்ற வைக்கிறதுலாம் இருக்குது. வாங்க பிரபு ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். டி ப்ரோ நன்றி, தேங்க்ஸ் ஃபார் த வெல்கம். ஓகே இதை பற்ற வைக்கலாங்க, இருங்க. ஏதாவது வெளிச்சம் பிறகுதான்னு பார்ப்போம். இங்கே எதுவும் வெளிச்சம் பிறக்கல, இருள் தான் பிறந்திருக்குது. இதுதான் இப்போ முடிச்சதா? இது வந்து இப்போ முடித்தது, ஃபைன் பண்ணது. இதுக்கு இல்லையா சார் ஒரு எண்டு இருக்கு. இன்றைக்கி தான் எண்டு கார்டு போடுறோம். அதுக்கு வெறி கொண்டு சீக்கிரம் ஸ்டார்ட் பண்ணி விளாண்டுக்கிறேன். இது பசில் கண்டுபிடிக்கிறது தான் கொஞ்சம், அது தலைவலின்றதை விட இருட்டாக வேறு இருக்கா, நமக்கு ஒரு மாதிரி டர்ரியாக இருக்குது. ஸோ ரைட்டு ஃபுல்லாக பார்த்தாச்சுங்க, ரைட்டில் எதுவுமே கிடையாது. இப்போ நம்ம வந்து லெஃப்ட்டு போக போகிறோம். ஸோ லெஃப்ட்லேயும் பார்த்துட்டு ஒன்றும் இல்லை. என்ட்ரன்ஸ் இங்கே ஏதாவது இருக்கான்னு தெரில. இதை போனால் இது அவுட் சைடு கேட்டு. இது கேட்டுக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் தான் துரத்த ஆரம்பிச்சது. நாய் போன பேயின்ட்டு இருந்தானுங்க. எதுக்கும் ஒரு கிராஸ் இங்கே இதெல்லாம் இருக்குது பற்ற வைக்கிறதுலாம். ஆனால் அதுக்கிட்ட போக முடியல. சேவ் ஆயிடுச்சு. மேலே போக முடியாது. ஓகே அவ்வளோதான். ஸோ இந்த சைடு கிடையாதுங்க, உள்ளுக்குள்ளே தான் எங்கேயோ இருக்கும். போனாவது ஒன்று அதை கண்டுபிடிக்கணும். நீங்கள் வரல, இன்னும் கொஞ்சம் இதுக்கு முன்னெல்லாம் போட்டு குழந்தை எடுத்துட்டானு நம்மளை கார் இருளில் போட்டு காட்டிட்டானுங்க. எண்டு இன்னைக்கு ஆகணும் இல்லை வீட்டுக்கு என்னது வீட்டுக்கு மண் ட்ரக்கா இல்லை போட்டல எனக்கு என்ன பண்ணிடல. கண்டிப்பாக நீங்கள் முடிச்சுட்டு நாளைக்கு ஓல்டு பிளட் ஆரம்பிச்சிடலாம். இன்னொரு ஸ்டோரி கேம் இருக்கு, அதை ஆரம்பிச்சிடலாம். இந்த 2 கேட் இருக்குங்க. இந்த 2 கேட்டு தான் ஏதோ ஒரு பஞ்சாயத்து இருக்குது. இந்த சைடு தான் எங்கேயோ போகணும், எங்கேன்னு தெரியல. வழி எந்த சைடு இருக்குது, போயிட்டு அந்த சைடில் எதுவும் வர மாதிரி இருக்குமான்னு தெரியல. ஸோ ரைட்டுமே ஃபுல்லாக பார்த்துருவோம். ரைட்லேயுமே வழியே இல்லைங்க, ரெண்டுமே டெட் இந்த மாதிரி நமக்கு இருக்குது. யாரும் வழி விட மாட்டாங்க இதில். இருந்தாலும் சும்மா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இன்னொன்று பொழப்பு அப்படி இருக்குது. பி மாதிரி இருக்குது. பி அதாவது பி நான் சொல்ல வர்றது பியை நாம் எங்கே போய் கண்டுபிடிக்க? அதான் ஹிட்டன் பார்த்துருக்கான்னு தெரியல. ஓல்டு பிளட், எஸ் உல்ஃபென்ஸ்டைன் ஓல்டு பிளட். இது இண்டிகேஷன் கொடுத்தானுங்கன்னா கூட பரவாயில்ல, ஒன்றும் கொடுக்க மாட்டேன்றானுங்க, அமைதியாக இருக்கானுங்க. இரு இங்கே ஒரு பற்ற வைக்கிறது இருக்குது, ஓகேவா? இது கீழ் பக்கமா ஏதோ டார்ச் பற்ற வைக்கிறது எது இருந்துச்சா? இங்கே ஒரு டார்ச் இருக்குங்க, இதை பற்ற வச்சு விடலாம். ஏதாவது க்ளூ கிடைக்குதான்னு பார்ப்போம். எல்லா டார்ச்சும் பற்ற வச்சா நமக்கு அட்வான்டேஜ் தான், அந்த டார்க்னஸ் கிட்ட தப்பிக்கிறதுக்கு. சுற்றி 3வது ரவுண்டு போயிட்டு இருக்கிறேன். இதோட இங்கே எதுவும் பற்ற வைக்கிற மாதிரி கூட இல்லையே. இந்த கேம் நம்ம மென்டல் ஹெல்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது சார். அதுதானே ஒத்துக்கிறேன் நான். மென்டல் ஹெல்த்தை இருக்கிற பீஸே விரும்பல. மண்டையை சூடாகுது இது வேண்டாம் லைட்டாக. ஏய் அது இல்லை, இங்கே வை. ஓகேவா? இது 4 கார்னர்ல இருக்கோ இல்லையா? 2 கார்னரில் தான் இருக்குது நெருப்பு. 2 கார்னரில் வச்சாச்சு. ஏதாவது வழி மாதிரி தெரியுதான்னு பார்த்தோன்னா ஒன்றும் காணும். ஈயும் காணும், எஃப்பும் காணும். லைட்டிங் இந்த இடத்துல 2 மட்டும் தான் இருக்குது. 2 லைட்டிங்கும் போட்டாச்சு. வேறு எதுவும் லைட்டிங் இருக்கான்னு தேடிட்டு இருக்கிறேன். வேறு லைட்டிங் கிடையாது. மேபி இப்போது அந்த இது பார்த்தா ஏதாவது தெரியுமா?
இல்லை ஒன்றும் தெரியல. சேம் அதே மாதிரி தான் தெரியுது. 2 சைடுமே தள்ள முடியல. பெரிய கேட்டு இது. தேர்டு கண்டுபிடிக்கணுங்க, முடியலைங்க. நீங்கள் பேசுகிறத வச்சு எதுவும் போக முடியுதா பார்க்கலாங்க. கதறி கதறி சொல்லுவானுங்க அங்கே போய் இங்கே போன்ட்டு. ஸோ 2 நம்ம 2மே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் லெஃப்ட் போனோம். யாரோ பேக்ரவுண்டில் பேசுகிறாங்களா இல்லை தனியாக சவுண்டாக கேம்குள்ளே தான். கேம்குள்ளே காதுக்குள்ளே கொசு மாதிரி கத்திக்கிட்டே இருப்பானுங்க 2 பேர். ஐயோ இந்த கேமை விட அவனுங்க பண்ணுறது பயமாக இருக்குங்க. வந்துட்டான், அங்கே பாரு இங்கே பாரு, இப்படியாச்சு அப்படியாச்சு, ஓ தலைவரே நான் கொடுமையாக இருக்கும். பூட்டை உடைக்கிற மாதிரி எதுவும் இல்லையா? கத்தி எடுத்து அடிக்க மாட்டாங்கடா. இதே 10 முறை தள்ளிட்டான்னு நினைக்கிறேன். வந்து நானும் சுத்துறேன், கண்ணில் ஒன்றும் பட மாட்டேங்குது. ஒன்று லெஃப்ட்டு ஒன்று ரைட்டுன்னா அப்போ இன்னொன்று எப்படி இருக்கணும்? லெஃப்டில் தான் இருக்கணும். இவ்வளோ போய் வந்தாச்சுல்ல இல்லையா? ஓ தலைவரே அப்படியா சொன்னி. வாங்க மகேஷ் ப்ரோ, வெல்கம். அப்படியே தான். எல்லாம் இன்னொரு டைம் அந்த நெருப்பில் இறங்கி பார்க்க போகிறோம். நெருப்பு மீன்ஸ் அந்த வழி இருக்குல்ல, அந்த வழியில் இன்னொரு டைம் கீழே போய் பார்க்கலாம். மேபி அங்கே ஏதாவது விட்டு வந்துட்டோமான்னு தெரியல. ஒரு ரவுண்டு போயிட்டு வரலாம், வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது அந்த இடத்த விட்டு வந்ததுக்கு. ஏன்னா இங்கே எல்லாமே எதுலேயுமே இல்லை. ஸோ இருக்கிறது அது உள்ள மட்டும் தான் இருக்கும். நம்ம வந்து நெருப்பு வச்ச இடத்துலேருந்து போகலாம். கேட் ஓப்பன் பண்ணோம்ல அங்கே போகலாம். அதில் தான் வந்துட்டு ஈஸியாக இருக்கும். வெளிச்சத்தில் போகிறது நல்லது. இருட்டில் போனால் குமரிடணும். ஆனால் அங்கே ஒன்று தான் இருந்துச்சு. வேறு மேலே லைட்டாக பிளிங்க் ஆகுது, பிளிங்குன்ட்டு. இது பந்தத்தை எடுத்து ரிட்டன் மேபி வந்துருந்தா இதாக இருக்கணும். அதனால் அந்த இடத்துல நெருப்பு இல்லாமல் தானே இருந்துச்சு. தப்பு செய்து விட்டோமோ? இங்கே போனால் சட்னி தான். ரிட்டன் போனால் முடிச்சிருவானுங்க. ஏன்னா அங்கே வரைக்கும் நெருப்பு இல்லாமல் போகிறது வாய்ப்பே இல்லை. ஹேண்டில் பிளாக்காக இருக்குது. அதான் அந்த செத்தாக இன்க்ரீஸ் ஆகும். அந்த டிசீஸ் மாதிரி ஒன்று மூளைக்கு போச்சுன்னா மூளை மென்டலாக செத்துருவோம். அது 2-3 டைம் செத்துட்டோம். அதனால் அதிகமாகி போச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாச்சுன்னா நம்ம சோலி முடிச்சிடும். அதனால தான் கொஞ்சம் பார்த்து விளாண்டுட்டு இருக்கிறேன். இங்கே தாங்க ஒன்று பண்ணோம் கடைசியாக. இங்கே ஒரு இது இருந்துச்சு. ஸோ இது முடிச்சாச்சு. இதுக்கப்புறம் வழிகளை ஒன்றும் இல்லை. நெருப்பில் இப்போ இந்த இதை நான் போட்டு இது பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. நெருப்பு அணைஞ்சிச்சுன்னா நம்ம கழுத்தா மாட்டில் ஒரு வந்து கடிச்சிருவோம். நெருப்பு அங்கங்கே வச்சிருக்கிறானுங்க. லாஸ்ட் டைமா இது செத்து காட்டுறதா? முடியலை. இவ்வளோ தேடி பாருங்க, கண்ணு முன்னாடி எங்கேயாவது வச்சிருப்பா தான் காண்டாகும். இந்த லைட்டாக அந்த சிக்னல் மாதிரி வரும்ல, அது வந்துச்சுன்னா கூட கண்டுபிடிச்சிருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அது ஒன்றுமே வர மாட்டேங்குது. அமைதியாக இருக்குது. நான் மோஸ்ட்டாக இருக்கிற எல்லா இடத்துலையும் சுற்றிட்டேன். 2-3 ரவுண்டு அடிச்சிட்டேன். இதுதான் 2வது ரவுண்டு. இந்த இடத்துக்கு அந்த டார்க் சைட்லேருந்து ஒரு சைடு ஒரு டைம் வரலாம். அது ஏதாவது ரவுண்டு போட்டாலும் வாய்ப்பு இல்லை. இருந்தாலும் ஒரு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். வர வழியில் ஆப்ஷன் இல்லை நமக்கு. லெவலில் எட்ஜில் தான் கீழே விழாமல் அப்படியே இறங்கி போகிறா. கீழெல்லாம் பல்ட்டி அடித்தான்னு வச்சுக்கோங்க, அவ்வளோதான். கொடுமையாக இருக்கும். ஓகேவா? இங்கே வந்து டார்ச் பண்ணுற மாதிரி எதுவும் கிடையாது. பாருங்கள், இங்கேருந்து நீங்கள் டார்க்னஸ், இங்கேருந்து அங்கே டார்க்னஸ் இது பண்ணாமல் போகவே முடியாது.
இதை கிராஸ் பண்ணுறது வந்துட்டு வேஸ்ட்டு தான் சொல்ல போனால். எனக்கு முடிக்க முடியாது போல இப்பயே போச்சுன்னா கஷ்டம். இதானே மினிக்குது, ஆனால் வந்துட்டு சால்வ் பண்ண முடியல. இந்த ஒரு அம்புக்குறி என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியல, பீ மாதிரி இருக்கு. என்னதான் இருந்தாலும் ஸ்டில் மேக்ஸ் த டீப் மாதிரி வரும். ஐயோ அது ஆர்ஆர் வச்சு அது ஒரு ஆர்ஆர் கேம் அது வேற இப்போ புதுசாக இன்னொரு கேம் லான்ச் பண்ணியிருக்கான். அது ஒரு டிஎல்சியா இல்லை அதுவும் இன்னொன்று வந்திருக்கான்னு தெரியல. அது இன்னும் கொடுமையாக இருக்குது. போடுவோம் ஒன்றா போடுவோம். இது 10 வச்சு தான் தெரியுறாரு. இதை 10 வச்சு இங்கே இருக்குன்னு சொல்லிடாதீங்கடா, சத்தியமாக டென்ஷன் ஆயிடுவேன். ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு ஆனால் போய் பார்த்துட்டேன், 2 ஸ்டெப்லேயும் போய் பார்த்துட்டேன், வரல. நீங்கள் கதறிய தருணமா இருங்க. இனிமேல் லைட்டு ஃபுல் ஹாரர் கிடையாது, லைட் ஹாரர் பேஸ்ட் கேம் போடலாம். இது இருக்குல்ல கலிஸ்டோ ப்ரோட்டோகால் இருக்குது, அது போடலான்னு ஒரு ஆசை. நான் இருக்கிற கேம்லாம் முடிச்சுட்டு அந்த கலிஸ்டோ ப்ரோட்டோகால் ஒரு டைம் போடும். அது ரொம்ப ஸ்பேஸ் ஹாரர் கொடுமையாக இருக்கும், கதறலாம், ஜாலியாக இருக்கும். ஆனால் அதெல்லாம் விட்டு தான் லைவ் போடணும். ஒன்றா லைவ் போட்டு வச்சுக்கோங்க, அவ்வளோதான். இதுக்கு மேலே காதுக்குள்ள ஹெட்செட் சொறி வச்சாச்சு. இதுலேயும் வந்து இதில் இந்த ஆட்டா பாவிகளா, இந்த இருட்டில் இங்கே ஒரு வழி எடுத்துருக்கு. சே இவ்வளோ நேரம் சுத்தம்னே இருட்டுன்னு சரி வராமல் தப்பா போச்சுங்க. சே இருட்டுனால நம்ம உள்ள வந்துட்டு போயிட்டோங்க. அங்கேயே ஒரு வழி இருந்துருக்குங்க. இங்கதான் இருக்கு. ஆடா பாவத்தை, இந்த ஃபைட் எதுவும் ஆகாம இருந்தா சரி. நல்லாதான் சொல்லி இருக்கல, உங்களுக்கு கண்ணு போயிடுச்சா? புரியல. நான் தான் சொல்லி இருக்கல உங்களுக்கு கண்ணு போயிடுச்சுன்னா. ஏன் ஆல்ரெடி இருட்டு, ஏன் நீங்களே சொல்லுங்க. நீங்க சொல்லுங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க, நான் அந்த புது காட்டுறேன். 2 symbols ஓகே, 1 ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணுமா? முடிச்சு நீங்க வேற, நீங்க இப்பதான் வரீங்க, நாங்க அரை மணி நேரம் தேடிட்டு இருக்கிறேன். வந்த இடத்துக்கே போய் ரவுண்ட் அடிச்சு சுத்து போட்டு. நெருப்பு அணைய போதும். ஒரு நிமிஷம் இருங்க, இப்ப நான் இப்படி வந்து நின்னேன், இப்படி இருந்துச்சா? இப்ப ஸ்டெப் இப்படி இருந்துச்சு, நான் இப்படி கீழே இறங்கி போனேன், மேலே ஸ்டெப் இதில் எடுத்துட்டு தெரியவே இல்லை. இது வேற பயமுறுத்துறாளுங்க, கொஞ்சம் அப்படியே இருக்குவா. அது இப்படி இருக்கா? இந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ஸ்டெப்பில் இறங்கி போகும்போது இப்படி வந்துச்சு. இப்போ எனக்கு என்ன டவுட் வந்துச்சுன்னா, இந்த மேலே தெரிகிற மாதிரி இங்கே தெரிஞ்சுதா? ஆனால் என்னன்னா அதுமாரி பாதி ஸ்டெப்பாக இருக்குமோன்னு நினச்சேன். பட் பார்த்தா ஃபுல் ஸ்டெப்பாக இருக்குது. இது பாருங்கள், இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது இப்படி போகிறேன், இந்த ஆங்கிளில் பார்க்கும்போது அந்த பாதி ஸ்டெப் தான் இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. நான் இப்படி திரும்பி பார்த்துருந்தாலும் தெரிஞ்சிருக்கும், லைட்டாக இப்படி திரும்பி தானே ஸ்டெப்பு தெரிஞ்சிருக்கும். அதை பார்க்காம இவ்வளோ சுற்றி தெரியுமா? தலைவலியும் வந்துருச்சு, சுற்றி கண்ணெல்லாம் வலிக்குது. என்னடி ஹாரர் கேம் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துருச்சு? இல்லை சும்மா போடுவோம், ஜாலியாக இருக்கும். நானும் கதறுவேன், உங்களுக்கு ஜாலியாக இருக்கும். அது என் ஃப்ரெண்டே விளாண்டானா, அவனே விளாண்டா இருக்கு, நம்ம விளாட முடியாதா அப்படின்னு நமக்கு ஒரு யோசனை. ஓகே சுத்தம். ஓடு எம்மா ஓடு. அந்த லைட்டுக்கிட்ட போகிற வரைக்கும் தப்பிச்சிருவாடா இவன். ஓடு முடிச்சிரும். குதிச்சு ஓடு. செம ஜம்பு பக்கா போச்சு. தான் வந்துருச்சு. வந்துருச்சுடா. அது லைட் அந்த சைடு இருக்குது.
fate is sealed. ஓ டெலினோட ஹெட் கீழே வந்துச்சுங்க. அது இல்லாம அவனை இது பண்ண ரிட்ரீவ் பண்ண Now I முடியாதுன்னு can சொல்றாங்க. see you at your weakest. The time you suffered as a child. 3 பேர் பேசுறாங்க பேக்ரவுண்ட்ல. Pined for Dillian. அப்பா போட்டான்டா வயர்லெஸ் ஸ்கிரீன் கருபத்தை. Darkness, Senua. இந்த மாதிரி ஒயிட் ஸ்கிரீன் போட்டு வந்தா கண்ணால வலிக்குதுடா. Bring it back. கதற விட்ற கதற என்ன கதற விட்டாங்க ஐயா இவ்வளவு நேரம். அது வேற அப்ப இருந்து ரொம்ப நீங்க வரதுக்கு முன்னாடி பார்க்கணும். என்ன துரத்து ஓடி ஓடி. ஐயோ அழகு ஒண்ணு வேணா. ஓகே அழகல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் லைட்டா ரொம்ப கொடுமையா இருக்கு. மக்களை இன்னைக்கு முடிச்சிடலாம், கவலைப்படாதீங்க. நீங்க இது முடிக்கிறோம். நாளைக்கு வந்து சூப்பரான ஒரு கேம் விளையாட போறோம். அது பேர் வந்துட்டு என்னன்னா Wolfenstein ஓல்டு பிளட் ஆரம்பிக்கிறோம். அது செம நாசி ரிலேட்டட் கேம். செகண்ட் வேர்ல்டு வார், இந்த நாசி வேர்ல்டு வார் இந்த மாதிரி போகிறது. ஃபியூச்சரிஸ்டிக் நாசிஸ் அவனுங்க. டீனா ஒரு ஹாரர் கேம் இல்லை வேணாம். ஹாரர் கேம் வந்துட்டு ஹாரர் கேம் நம்ம ஆட போகிறதில்ல. நம்மக்கிட்ட இருக்கிற அந்த ஒரே ஒரு அது பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெட் ஸ்பேஸ் இல்லை. ஐயோ அந்த ஒன்று இருக்குது, அது ஒன்று தான் ஆட போகிறோம். இந்த லைட் எடுக்க முடியுமா கையை விட்டு? நீங்கள் இது மாதிரி லைட் எல்லாம் நம்மளை கண்ணை பண்ணிடுவாங்க. இப்போ குழுன்னு ஓடலாம் பாருங்க வந்துடுவான். இந்த வரல ஓ நிறைய வெளிச்சருக்கு பிரச்சனை இல்லை. டக்குன்னு மூவ் பண்ணுமா, இங்கே வந்து கடிச்சிட்டு போகிறான் பொண்ணு இல்லை. நான் இன்னும் அவ்வளோ லைஃப்லாம் இல்லை. வேறு இன்னும் எத்தனை லைஃப்பில் மண்டையில் ஏறி மூளை வெளியே வர போகுதுன்னு தெரில. ஸோ பேசிக்காக அங்கே இருக்க டார்ச் எடுத்துக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். நம்ம அந்த பாட்டம் போகணுங்க. பாட்டமில் போயிட்டு இது பண்ணணும். இது வரவும் ரொம்ப அதிகமாக வரானுங்க. ஒரு அந்த ஒரு என்னது பிளட் ஆஃப் சீன் ஏதோ ஒன்று இருந்துச்சு. அது சும்மா கூட்டமாக வரானுங்க. எடு அவ்வளோதான், நெருப்பு எடுத்தாச்சு. இது எடுத்து அணையன்னு நினைக்கிறேன். சீக்கிரமாக ஓடிடலாம். அதை பார்த்தா பந்தம் அணையிற மாதிரி இருக்குது. பந்தம் அணைஞ்சதுனா நம்மளை பந்தம் அடிக்குவாங்க. சாம்பார் ஆப்பு. எனக்கு தண்ணி அந்த சைடு தான் இருக்கு, பரவாயில்ல. ஒரு டைம் இப்போதான் தண்ணி போன டைம் சொன்ன மாதிரி ஒரு டைம் தண்ணியில் வச்சுட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும். அதான் கடுப்பு. அதனால தண்ணி சைடாக தான் ஊற்றிட்டு இருக்குது. வச்சுட்டான்டா பசில். வந்துட்டானுங்கடா. திடீர்னு வந்துடுறானுங்கடா. சுத்து போட்டானமா, சுத்து போட்டான் நம்மள. செனுவான்னு கத்துறான். ஓகே இந்த தடியை ரொம்ப நடக்கணும். போட்டான்டா, புகையை போட்டான்டா. இந்த குட்டி ஏரியால 2 பேர் அது போட்டான் பாரு.
வந்துட்டான்டா. போட்டா புகையை போட்டா. Focus now. முடிஞ்சதுடா. செம ஃபைட்டு. அப்போ அது வேர்ட் பிளாக் வேர்டில் போட்டு வச்சுருக்கீங்களா சார்? கேம் வச்சு லைவ் இப்போ வருமா? போடலாம் இப்போதைக்கு வாய்ப்பு இல்லை. சரி ஃபைட். டோலி அது ராங்கான வேர்டு என்ன சொல்லிச்சு? ஓ லைட்டடு. ஓ மறந்து போயிட்டு அந்த நாமர் போய் ஒட்டி மொத்தம் கொடுத்துட்டு இருக்கிற அதுக்கு ஒப்புறம் லைட் எடுக்கிறதுக்கு நேரம் எனக்கு அடிச்சு கொதறி இருப்பான். மிஸ் ஆயிருச்சுன்னா நான் கவனிக்கவே இல்லை. அதே லைட் ஏதாவது இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆன் பண்ணி விட்டோம்னா மேபி வழி கிடைக்கலாம். ஓகேங்க ரிட்டன் போயிட்டு ஏதோ பண்ணணும். தண்ணிக்கு நடுவில் ஆப்பு இருக்குமான்னு தெரியல, பார்ப்போம். ஸோ இங்கே தான் இருக்குது. இதான் நினைக்கிறேன். இந்த கல் தான் சம்திங். ஆனால் இங்கே இருக்கு. நான் லைட்டு பற்ற வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப டார்க்காக இருக்குது. மேலே தான் கன்ஃபார்மு. பட் அந்த இடத்துல லைட் சோர்ஸ் இல்லை. லைட் சோர்ஸ் இருந்தால் அது நமக்கு வந்து லைட் அடிக்கும். அதுக்கு போகிறதுக்கு வழி எதாவது இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஆடா பாருங்களா, இங்கே வழி இருக்கு பாருங்க. சூப்பர். என்னடா அது? 2K ஸ்பெஷல். நான் எப்போ 2K கேம் லைவ்னு சொன்னேன்? நோ இன்னும் ஹெலா கூட பாஸ் ஃபைட் வேறு இருக்குது. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறான்னு தெரியல. இன்னும் அவளை பார்க்க இந்த பீஸ்ட் கிட்டதே இன்னும் நம்ம தப்பிக்கல சொல்ல போனால். ஃபஸ்ட்டு இதுக்கிட்டேருந்து தப்பிக்கணும். அப்புறம் வந்துட்டு ஹெலாவை பார்க்கணும். என்னடா டைரக்ஷன் இதுடா? இப்படிடா இப்படியா? அவளே வந்தா பக்கா. இதாண்டா 6. ஓகேங்க முடிஞ்சு. ஈக்கு பதிலாக ஆரம் அமுத்திட்டுக்கிறேன் நான். ஒரு கோமாளி என்னடா வரமாட்டேன்னு பார்த்துட்டு இருந்தா 6 பிடிச்சி அமுத்திட்டுக்கிறேன் வெறி கொண்டு. சொல்ல வேண்டியதான். இந்த மாதிரி ரூமர்ஸ் பரப்புறது தவறு தலைவர். ரூமர்ஸ் மிக ஆபத்து. எனக்கு இதை எடுத்துட்டு வெளியே கூப்பிட்டு போகணும். எனக்கு புகை சுத்தம். ரெண்டு கேம் இந்த டார்ச் மிஷின் வச்சிருக்கிறானுங்கடா. நான் செகண்ட் மட்டும் தான் நினச்சேன். ஃபர்ஸ்ட்லேயே வச்சு உயிரை வாங்கினானுங்க டார்ச் மிஷின். அதில் அப்படிதான் எப்படி திரும்ப இருக்கும்? ஒரு கல்லு மேலே டார்ச்சை வச்சுட்டு நீங்கள் கீழே போய் டார்ச் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கெல்லாம் அப்படி அள்ளு விட்டுருச்சு அந்த மிஷின்லன்னா. கீழே விழுந்தா சமாதி கன்ஃபார்மு. நம்ம பாரு வேற ஆடுவாளே போயிடுவா போலையே. நைஸு கிளாஸ் ஆயிடுச்சு. கீழே ஒரு பசில் ராடே சாவடிக்கிறானுங்கடா. பசிலை போட்டு நம்மள யாருக்கு இடி? எங்களுக்கு இல்லை உங்களுக்காகவே. அந்த வேர்டில் ஒரு டான்ஸு போடுங்க. சொல்றீங்க
The darkness will take her like it took her mother. She can't. ஓ அந்த மண்டை ஓட்டு பக்கத்துல வந்துட்டாங்க. அந்த கீழே விழுந்துச்சுல ஆப்போசிட்ல தான் விழுந்துச்சு. The lights run out. வேர்டு இல்ல உட்டா உட்டா ஏங்க டான்ஸ் எல்லாம் போட முடியாது நமக்கு செஞ்சிருவானுங்க. இவனு வேற சீவல் டைன்ட்டு வச்சாலும் வாய கொண்டு இருக்கணும். இன்னும் 2 தாங்க இருக்கு. ஏன் அது பார்க்க முடியல? The dragon Fafnir is so large and deadly that it would be impossible to kill him face to face. But each day, Fafnir crawls across the heath to find water. So Sigurd digs a pit in the dragon's path and lies in wait in it. When Fafnir slithers overhead, Sigurd sinks his sword into the dragon up to the hilt. Sigurd leaps from the pit, and Fafnir sees his killer. He warns Sigurd that the treasure will lead to his death, as it led to the death of all who owned it. Sigurd replies that death comes to all men, and every man would want to be wealthy until that day. And he takes the treasure. டோலியை வச்சு டான்ஸ் போட்டால் நல்லா இருக்குமா? இதான் உங்களுக்காக இப்போ பார்த்துக்கோங்க. இதெல்லாம் ஃப்ரான்ஸ் டான்ஸ் யாருமே போட மாட்டாங்க. உங்களுக்காக செனுவாவின் டான்ஸ் ஸ்டெப்பு பார்த்தீங்களா? அப்படி பட்டை கிளப்புதா? பாட்டை போட்டு பட்டையை கிளப்புங்க. எப்படி போதுமா? எனக்கு கால் வலிக்குது. டான்ஸ் போதும். இதுனடா 2 சைடு தண்ணி வைக்குதா? இது டான்ஸ் இல்லையா? எவ்வளோ கஷ்டப்பட்ட டான்ஸ் கூட டான்ஸ் இல்லைன்றீங்க. சீ நெருப்பு உடனே அணையுதுடா. நான் அப்படியே சைடாக வெளியே போயிடலான்னு பார்த்தேன், பட் முடியாது போல. இங்கே மோனிகா டோலி டான்ஸு போடுங்க. ஏன் அப்படிலாம் கையெல்லாம் திருப்ப முடியாதுங்க. இந்த இதுதான் இந்த எம்மு தான் லைட்டு மட்டும் 10 வைக்கணும். அந்த சைடில் ஆப்போசிட்டில் போயிட்டு இதுதான் அந்த இது. போன தடவை ஒரு ஸ்டெப்பு முன்னாடி போயிருந்தா சிம்பிள் சிங்காக இருக்கும். பட் போகாமல் சுற்றி வந்து தலை சுற்றி இன்றைக்கும் அதே சம்பவம். ஆமாம் ப்ரோ ஆமாம் கரெக்டு. அதே சம்பவம் தான் இன்றைக்கும். அன்றைக்கி அப்படி தான் ஒரு ஸ்டெப்பு இப்படி முன்னாடி போய் பார்த்துருந்தோன்னா முடிஞ்சிருக்குமா? இன்றைக்கி அதே மாதிரி தான். அங்கே நின்று ஒரு லைட்டை திரும்பி பார்த்தா எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். அதை பண்ணாமல் இப்போ இதில் என்னன்னா இது தண்ணி வந்துட்டு இருக்குதுல்ல, இப்படி ஏறுவாளா? ஏற மாட்டா. நெருப்பு இல்லாமல் இப்போ எப்படி அங்கே நெருப்பு பற்ற வைக்க முடியும்? தூக்கு கூட வீச முடியாது. இதுதானே கேம். தூக்கு கூட வீசினா இவருக்கு இதே தான் வேலை வரும். எனக்கு அதுதான் வேலை இல்லைங்க, எனக்கு நிறைய வேலை இருக்குங்க. என்னங்க பண்ணுறது? இவருக்கு இப்படி போகலான்னு பார்த்தா வந்துட்டான்டா. இப்படி போக முடியலையா? இப்படிடா போகிறது உள்ள. அப்புறம் ஓகே, இப்போ இந்த இடத்துல அடுத்த பிரச்சனை வந்துருச்சு மக்களை. நீங்கள் ஒரு பிரச்சனை இருந்துச்சு, பழைய பிரச்சனை வருத்தப்படுறீங்க. புது பிரச்சனை வந்துருச்சு. அது எப்படி இது உள்ளே போகிறோம்? அணைஞ்சிருச்சு. இது 10 வைக்க முடியுதா? 10 வச்சிருவேன். இந்த சைடில் எது வழி இருக்குதா? ஓகே, வழி இல்லை. இப்போ இந்த தண்ணியை கிராஸ் பண்ணி நம்ம அங்கே போயிட்டு நெருப்பு வைக்கணும், ஓகேவா? பட் தண்ணி கிராஸ் பண்ணால் நெருப்பு அணைஞ்சிருது. நெருப்பு அணையாமல் தண்ணியை கிராஸ் பண்ணி போய் நம்ம எப்படி அந்த சைடு நெருப்பு வைக்க முடியும்? இதுதான் இப்போ இருக்கிற கேள்வி. தண்ணி அணைஞ்சிட்டு ஓடினாலே வேஸ்ட். தண்டாமா தூக்கி வீச முடியாது. சுற்றினா அந்த சைடு வெளியே போயிடும். போயிட்டு மேலே வர முடியுதா பார்க்குறேன். ஓ, இது வந்த வழியா? இது இறங்குறது வச்சுருக்காங்க. ஓ, இதில் அப்போ ஏற முடியாது. இது என்ன வழி? இதுதான் வந்த வழி. சாரி இல்லையா? இதுவரை வந்தா ஆடா பாருங்களா. இங்கே கிராஸ் பண்ணுறதும் இது வைக்கணுங்க. இது ஓகே பார்க்கலாம். What's she doing? She's lighting a torch.
She's making a fire. She's got light on the other side. She'll be safe. ஓகே. இப்போ என்ன பிரச்சனைனா அந்த சைடு கிராஸ் பண்ண முடியாது. இது தப்பிச்சு வரதுக்கு தான் இதுன்னு நினைக்கிறேன். அங்கே லைட் வச்சு தப்பிச்சு வரதுக்கான வழி இது பேசிக்காக. தலை தெறிக்க ஓடி வரலாம் இதில் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஆனால் இப்போ இருக்கிற பிரச்சனைனா எப்படி அங்கே போகிறது? இங்கே பாருங்கள், தோலை உரிச்சு உப்பு கண்டம் போட்டிருக்கானுங்க எல்லாரையும். வழக்கமாக மக்களை இதை கிராஸ் பண்ணிட்டோன்னா மோஸ்ட்டாக அடுத்து ஃபைட்டு தான் இருக்கும். இப்போ இதை கிராஸ் பண்ணுறது தான் பஞ்சாயத்தாக இருக்குது. ஏதாவது கட்டி குடிச்சு இழுப்பாளான்னு தெரில. இங்கே பாருங்கள், ஏசுநாதர் மாதிரிலாம் பண்ணியிருக்காங்க. பற்ற வச்சுட்டிங்க. பற்ற வச்சிட்டேன். ஆனால் இப்போ வழி இல்லைங்க. ஓகே, எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு. இருங்க. இங்கே தண்ணி அணைஞ்சிரும். இங்கே தான் நம்ம குடுகுடுன்னு அங்கே ஓடி போயிட்டு அங்கே பற்ற வைக்கணும். அது வரத்துக்குள்ள அதை ஓப்பன் பண்ணி அந்த சைடு போய் பற்ற வைக்கணும். இது கொஞ்சம் கொடுமையான விஷயம் தான். ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இதுதான் ஒரே வழின்னு நினைக்கிறேன். சரி, ஓகே, ட்ரை பண்ணலாம். சாவோ உயிரோ, வேறு வழி இல்லை. ஓட அப்பா, அதே தாங்க. நைஸ், பிடிச்சிட்டேன். இப்போ மேலே வெளிச்சதில் பிடிச்சிட்டேன். இன்னைக்கு நீங்கள் என் பண்ண மாட்டீங்க தலைவரே. வந்துட்டேன் பிடிச்சிட்டேன். மூளை யூஸ் பண்ணிட்டேன் கொஞ்சமாக. அதிசயமாக டக்குன்னு மூளை வேலை செஞ்சிருச்சு இன்னைக்கு. நேரம் இதை மட்டும் நோட் பண்ணாலும் அவ்வளோதான். இங்கே நின்றுட்டு இருக்க வேண்டியதான் மணி கணக்கில். என்னையோட ஃபாஸ்ட்டு இதுக்கு கதறி சாவடிக்குதுங்கடாடே. என் உயிரை வாங்குறீங்களா இதுங்க? நான் கூட அப்படி பயமா இல்லைடா. இதுங்க பண்ணதான் எனக்கு இன்னும் பயத்தை ஏற்றிட்டே இருக்குது ஒவ்வொரு டைம். இது பிரச்சனை இல்லை, இப்படி ஓடிடலாம். இப்போ மாட்டிக்குங்க, அவ்வளோதான் பக்கா. புரிஞ்சுது. அதனால அந்த சரி போய் பார்த்தேன். இல்லைன்னா தெரிஞ்சிருக்காது கடைசி இருக்கும். இந்த புகை இது இப்போ தாண்டா போன கேமில் பண்ணானு செகண்ட்லேயும். அந்த புகைக்குள்ளே வச்சு எனக்கு குமுறிட்டே இருந்தானுங்கடா ஒரு மணி நேரமாக. புகையை விட்டு வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் தான் எனக்கு மனசு நிம்மதியாக இருந்துச்சு. ஆனால் இது இன்னும் டீப்பில் போயிட்டே இருக்குது இன்சைடில். The longer it burned, the more she convinced herself that there was nothing beyond its reach. How little separates அவன் கிட்ட சொல்லி நிறுத்துங்கடா, சும்மா பேக்ரவுண்ட் வந்து பேசிட்டே இருக்கான். ஆமா. Sigurd does so, but when he touches the roasted heart to see if it is done, he burns his finger. Without thinking, he licks his finger and tastes the dragon's blood. In that moment, he understands the language of birds and hears them talk nearby. ஓகே, இதை எடுத்து நம்ம லைவை முடிச்சுட்டு இந்த மிச்சம் பெண்டிங் இருக்குல்ல அதெல்லாம் கொண்டு போய் எடுத்து அச்சீவ்மெண்ட் முடிக்கணும். 100% அச்சீவ்மெண்ட்டுக்கு அது தேவைப்படுது. பார்த்துக்கலாம். உங்கள் பாரு எவ்வளோ பிச்சுட்டா இருக்கான்ட்டு. தண்ணியாக இருக்க போகுது. ஓகே, நெருப்பு அணையில. எங்கே போனாலும் எலும்பு போடும், மண்டை ஓடும். ஏதோ இருக்குது இல்லை கையாச்சு. கை கருமாந்திரம் முடிச்ச கை இழுக்குதுங்க. இருக்கு போன டைம் இப்பதான் பண்ணுச்சு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி. கதற விட்றாங்க நம்மளால. ஊருக்கு வேற போகணுமா இதுல? கஷ்டம். தண்ணி அணைஞ்சிரும் நெருப்பு. ஐயோ தண்ணிடா, கோமாளி தலைவர்களா அணைஞ்சிருச்சுடா. ஓடு அணைஞ்சிருச்சு. அவன் வரான் பின்னாடி வரான். ஓடுமா செனுமா, ஓடுமா. ஓகே, அவ்வளோதான். அந்த பீஸ்ட் சுத்தம் முடிச்சுட்டாங்க ஒரு வழியா. ஒருத்த மட்டும் தான் பரவாயில்ல, 2-3 பேர் வந்துட்டு போனாங்க. மண்டை ஓடி எடுத்துட்டோம். பட் என்ன பிரச்சனைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பீஸ்ட் வந்துருச்சு. இது கூட சண்டை போடணும். போக முடியாது. ஏன் கத்துற?
கத்துறது காடு இவ்வளோ பெருசா இருக்கு. எப்படி இதை பண்றது? டாஜ் அடிக்கவும் முடியாது. டாஜுக்கு வேற வெறும் சைடு பட்டன. அக்கா ஒரு வெறியில் இருக்காங்க. ஓகே, வழியில் சண்டை போட்டு தான் ஆகணும். ஓகே இந்த ஹெவி அட்டாக் மட்டும் ஒர்க் ஆகுது. அது மேல மூச்சு நடி பயலே சாவா. ஓகே, சோறு முடிஞ்சு. டாஜடி ஒப்பமான செத்து போயிட்டான். எத்தனை டைம் சாப்பிட போறோம் தெரியலையே. பூச்சி ஏறுது. ஐயோ, கை ஃபுல்லாயிடுச்சு. அடுத்து மூளைக்கு தான் இன்னொரு டைம் செத்தா. போடு அப்படியே போடு. ஒன்றுமே தெரியல. ஓகே 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 போச்சு. செத்துட்டேன்டா. செத்துட்டேன். ஓகே செத்து ஒளி சனியை முடிச்ச நாய சாவு. ஓகே, சத்தியமா தெரியல எங்க இருக்குன்ட்டு. அச்சோ, மாட்டிட்டாடா. போச்சு. சூப்பர். அடிக்க முடியல. ஓகே, போயிட்டான். வரப்போறான். எந்த சைடு வருவானே தெரியாது. இன்னும் ஹெலா கூட ஒரு ஃபைட் இருக்குங்க. இது கொல்லாம நான் ஏதாவது ஆயிட்டோம்னா ஒண்ணு. அப்பா முடிச்சுடா. என்னோட இருட்டில் வச்சு கொமரிட்டாட்டா. செனு டு டி கேமிங். ஆமா, வந்துருச்சு. கமெண்ட் படிக்கிட்டு வந்துருச்சு. கமெண்ட் படிச்சு முடிக்கும் கடிச்சு கொதறிடுச்சுங்க. செத்துட்டேன்.
மோஸ்ட் People think of evil as an காமெண்ட unnatural. படிக்கிறதுக்குள்ள கண்டம் வந்துருச்சுங்க. And so invoke the gods for protection. ஏதோ உங்களால முடிஞ்சது But மீண்டும் evil மீண்டுமா. can come from the hand behind the gods. A familiar hand, சரி பயந்துட்டு ஒரு செகண்ட் cold and cruel. கதறிட்டேன், மறுபடியும் Trying கதறிட்டேன். to fix her with his rituals. அருமையான சம்பவம். Trapped in that hole. She couldn't say which was worse. The darkness. Or the monster. ஆனா இருட்டுங்க, செம்ம இருட்டு. அந்த இருட்டுல ஒண்ணுமே தெரியல. எப்படி தெரியுமா ஏதாச்சு சண்டை. And so she left, headed for the one ray of light that shone down on her. If she had stayed, கமெண்டா கொலை பண்ணிடுவேன். கமெண்ட் படிக்கிறதே செத்துருப்பேன். இருங்க அது முதல்ல முடிட்டேன். இது என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல. நான் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் படிக்கிறேன். சாமி இவன் மிட் ஃபைட்ல கமெண்டே படிக்கக்கூடாதுங்க. கமெண்ட் படிக்க போகும்போது ஒவ்வொரு டைமும் சம்பவமாயிருது. ஏன் கையும் பாருங்க இது வரைக்கும் போயிருச்சு. தலைக்கு இன்னும் 2 டைம் செத்தாலும் கண்டிப்பா தலைக்கு ஏறிடும். கேம் ஃபர்ஸ்ட் இருந்து வர ஆரம்பிச்சிடும். முடியாதுங்க, கஷ்டங்க. இது ஏதோ கொஞ்சம் இறங்குற மாதிரி இருந்தா கூட பரவாயில்ல, ஏதாவது பண்ணி. அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியல. Forgive me, Senua. I know you have no reason to trust me anymore. But believe this. சென்னுட்டு டிகேமிங். ஆமாண்டா பேசும் அப்பா அக்காவை பார்த்து செனுமா தெரியலையே. அதுக்கு நீங்க ஈரோடு வரணுமா? ஈரோடெல்லாம் வர வேண்டாம், இங்கிட்டே முடிச்சிடலாம். அசாசின் அசைன் பண்ணா போதும். இங்க கடைசி இப்போதைக்கு இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு ஹெலா மட்டும் தான் இருக்கா. ஹெலா இவனே இந்த அடிக்கிறான். ஹெலா என்ன அடிப்பான்னு தெரியல. ஐயோ கையும் ஃபுல் ஆயிடுச்சு. அடுத்து தலை தான் ஃபுல் டார்க் ஆயிடுச்சு. திருப்பியும் ஃபர்ஸ்ட் இருந்தா சத்தியமா விளையாட முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் இருந்து விளையாட நினைச்சு பார்த்தாலே பயமா இருக்கு எனக்கு. திருப்பி 5 hours கேம் பிளே போடணும். மினிமம் 3 hours ஆகுது விளாடணும். ஏன்னா வந்துட்டு அந்த பசில்லாம் தெரியும், இருந்தாலும் மினிமம் 3 hours விளாடணும். அப்பா ஒரு வழியா வெடிச்ச வந்துருச்சுடா. ஒளி பிறந்தது. இப்பதான் எனக்கு மகிழ்ச்சியா இருக்கு. 30 FPS. அது காசு கொடுக்கணுமா? நான் வந்து நானே ஒரு அசாசின் தான், ஹிடன் அசாசின். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. வந்துட்டோங்க. எல்லாம் கேட் ஓ தேர் எல்லாம் ஓ டிலேனோட சோல் வச்சுருங்கிறானா? ஹெலா நான் வரேன். எல்லாவோட பாஸ் ஃபைட் போட்டால் முடிஞ்சது மக்களே. மோஸ்ட்டாக அன்றைக்கி முடிச்சிடலாம். 10 காலாச்சா 11 மணி பிடிச்சிடலாம். சொல்லவே இல்லையா? எதை சொல்லிட்டல. வெளியே சொல்லிடாதீங்க, போலீஸ்லேயே சொல்லிடாதீங்க, பிரச்சனை வரும். ஓகே டார்க்னஸ் பிரச்சனை கிடையாது. இப்போ நமக்கு இருக்கிற பிரச்சனை எல்லாமே எல்லா தான் பிரச்சனை. Secrets that even I can't see. I'm not here to fight my past. I'm here for Dillian. I will fulfill my vow. இல்லை இப்படி போகலாம். ஏதோ இருக்கு பாஸ் சொல்லலாம். She has to kill Hela. She has a Odin sword. No, she can't. It's too dangerous. She has the sword. She is rotten. The Northmen say the world. அவங்க பாருங்க இன்னும் 3 தான் இருக்கு. நடுவுல 2 மிஸ்ஸிங். They call this Ragnarok, the destiny of the gods. First, there will be a terrible winter, 3 years long. Then, mankind will turn on itself. Brothers will fight each other to the death, and people will forget what they owe their kindred. Times will be hard. Crimes will be great. It will be an age of access. போலீஸ் கிட்ட தானே. The wind will அவசரப்பட்டு முடிவு எடுக்க கூடாது. Abandoned halls. Wolves will walk where children played. The world will fall into ruin. செகண்ட் பிளே த்ரூ போகும்போதெல்லாம் இது பண்ணிட்டு தாங்க போகணும். மியூட் அடிச்சுட்டு தான் போகணும். இப்படி ரவுண்டாக போகுது. இது எங்கே போகுதுன்னு தெரில. ஓ இந்த வழியே போகாதான்றாங்க. ஆனால் நான் போவேன். என்ன இருக்குன்னு பார்த்துட்டு வரேன். இந்த ஃபைனல் பேட்டிலாம் ஹெலா கூட. The end is in sight. Do you want to leave?
ஓ இப்படி கூட வரலாம் போல மேபி சொல்ல முடியாது. ஆனா இது எதுக்கு வச்சுருக்கிறானுங்க? அது அப்படியே போயிருக்கலாமே. ஓகே இப்போ ஹெல்ல ஹெல்ல ஹெல்லான்னு பாட்டெல்லாம் போட்டுட்டு இருக்கிறாங்கடா. இங்கே இருக்க சைடில் காலத்தில் கதறிட்டு இருக்கிறேன். ஹெல் 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 ஹெல 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 ஹெலான்ட்டு இருக்கிறேன். கோமாளி தலைங்க பாட்டு போடுற நேரமாடா இது. ஏன் சும்மா வச்சுருக்கானுங்க சம்மந்தமே இல்லாமல் மேலே ஏறுற மாதிரி. பின்னாடி எதுவும் யூஸ் ஆகுதுன்னு தெரியல, பார்க்கணும். எல்லாம் கொண்டதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுன்னு தெரியல, பார்ப்போம். வாய்ஸோட சத்தம் கம்மியாகும் கொஞ்ச நேரத்தில். வீட்டில் ஆள் வந்துடும், அதுக்கு தண்ணி குடிச்சிட்டு வந்துட்டு இருங்க. ஃபைனல் பேட்டில் அப்போ கதறல் ஜாஸ்தி இருக்கும், கதறதுக்கு ஸ்ட்ரென்த்து வேணும், அதுக்காக தண்ணி குடிச்சிட்டு வரலாம். என்ன இப்படி ஷேக் ஆகுதா? ஷேக்கா என்ன சொல்றீங்க? கேமரா ஷேக்கா சொல்றீங்களா என்ன? குதிச்சு குதிச்சு போறாளா? அப்படிதான் இருக்கும். ஷேக்கி ஷேக்கி. ஓகே இங்கே இல்லைங்க, நம்ம கீழே போகலாம். ஓகே முடிய போது பக்கத்தில் வந்துட்டோம். எனக்கு என்ன பயமாக இருக்குன்னா அது முடிய போதா இல்லை நம்ம முடிஞ்சு கேம் முடிஞ்சிருமோன்னு ஒரு பயமாக இருக்குது. லைட்டாக பீதி இருக்குது, இல்லைன்னு சொல்லலை. ஃபைனல் சாப்டர் இதுலேயே கூட சாகிறதுக்கான இது நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது, பார்த்து. ஃபைனல் பேட்டிலுக்கு முன்னாடி சேவ் ஆச்சுன்னா மகிழ்ச்சியாக இருக்குங்க. லோட் பண்ணி முடிச்சுட்டு போயிடுவேன் செத்தா கூட. ஓகே இது இல்லை, அதுவும் இல்லை. ஓகே பிரிட்ஜ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோமா? இவன் மூச்சு பார்த்தாலே பயமா இருக்குடா. இவன் ஜம்ப் எல்லாம் பண்ண மாட்டா. எனக்கு இதுக்கு தான் இப்போ மேலே போகணும்னு நினைக்கிறேன். அங்கே போய் பார்க்கலாம். தும்மலா இருக்கு. ஓகே இங்கே தான். இல்லையே இங்கே போதா? முடியல, தும்மலா இருக்கு. ஓகே லாரடோல கம்பேக் கொடுப்பாங்களா? ஆமாம் இருக்கு கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க. ஆனால் இப்போதைக்கு இல்லை. லாராது இன்னொரு கேம் இருக்குது, அது பின்னாடி பார்க்கலாம். இப்போதைக்கு அது போடுற ஐடியாவில் இல்லை. ஓ அங்கேருந்து பார்க்கணுங்க. ஓகேவா, இப்போ அந்த இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அங்கேருந்து பார்க்கணும். அதுக்கு தான் மேலே வழி வச்சுருந்துருக்கான். ஏன்னா தேவையில்லாமல் வச்சுருக்கான்னு நம்ம நினச்சோம்ல. அவனும் தேவையில்லாமல் வைக்கல வச்சுருக்கான். எனக்கு மட்டும் ஷேக் ஆகுது இப்போ தெரியல என்னன்ட்டு. இல்லை ஓடும் போது அப்படி தான் இருக்குது ப்ரோ. கேமரா ஒரு மாதிரி ஷேக் தான் இருக்குது. அது ஓடினாலே அப்படி தான் இருக்குது, ஒரு மாதிரி வைப்ரேட் மாதிரி ஆகிற மாதிரி தான் இருக்குது. குதிச்சு போகிறோம், நடக்கிற மாதிரி இல்லை, குதிச்சு போகிற மாதிரி கேமராவோட இது வியூ பார்க்கும்போது. ஏன் லைவில் பார்க்கும்போது எனக்கே அப்படி இருந்தது. விளாட்றத விட லைவில் பார்க்கும்போது அப்படி தான் தெரியுது. ஸோ இவன் வந்துட்டு வெறுமனே வைக்கல. யாருக்கிட்ட ஜிஓஜியில் எம்பிஆர் கொடுத்த கோடில் லாரா இருக்கும்ன்ட்டு. ஓ அந்த ரீமாஸ்டர்டா? ஐ திங்க் ரீமாஸ்டர்னு நினைக்கிறேன். 3மே ட்ரையாலஜி மாதிரி ஒன்று இருந்துச்சு. அவர் அதை கிளைம் பண்ணலையா? கொடுத்துட்டாரா? சூப்பர்.
இந்த ஜிஓஜியில் அமேசான் பிரைம்காரன் வேறு நம்ம மண்டையை உடச்சிட்டு இருக்கிறான். நல்ல கேமே கொடுக்க மாட்டேன்றான் 3 மாதமா. கட்டின காசெல்லாம் வேஸ்ட்டாக போயிருமால. அது இல்லை ப்ரோ, ஃபுல் ஹேங் ஆன மாதிரி வெளியே போயிட்டு வந்துட்டேன், நார்மல் ஆகிடுச்சு. அப்போ நெட்வொர்க் இஷ்யூ தான் இருக்கும் ப்ரோ, மேபி வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதுங்களா இப்போ அந்த இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது எங்கே போகணுன்றதான் கேள்வி. இப்போ அந்த பிரிட்ஜை ஃபிக்ஸ் பண்ணணுங்க, அதுக்கு எங்கே வழி தெரியல. இறங்க முடியாது இது, எனக்கு ஒன் டைம் வந்துட்டு தான் போனோம். நாம பிரிட்ஜை பார்க்கலைங்க, இந்த பிரிட்ஜை இப்போ ஃபிக்ஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு தெரியல. இல்லை வந்துருக்க மாட்டேன், 2 டைம் ஆயிடுச்சு தேவையில்லாம. அப்படிங்களா? இப்போலாம் திடீர் Stronger than you. ஓ 4 பேரு. ஏய் 4 பேர்லாம் அநியாயம்டா. போட்டான்டா. Finish this. End it now. Focus. You can do this. Focus. Focus. Now. Focus. ஓ பட்டானடா போறானே. சீ. அமேசான் பிரைமில் எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்கீங்க? அது 1500 உங்களுக்கு. ஆனால் அது ஒரு நல்ல அட்வான்டேஜ் இருக்குது. அது பே பண்ணோன்னா அது போட்ட காசை ஒரே மாதத்தில் எடுத்துடலாம். அவ்வளோ ஒர்த்தான கேம் கொடுத்துருவான். ஆனால் இப்போ தான் ரொம்ப மோசமாக கொடுக்கவே மாட்டேன்றான். அதோட ப்ரைம் இருக்குது, ப்ரைம் மியூசிக் இருக்குது. கடைசியாக வந்துட்டு அமேசான் ப்ரைம் சப்ஸ்கிரிப்ஷனு, அமேசானில் வந்துட்டு பர்ச்சேஸ் இயர்லியில் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி. பட் நான் கேமுக்காக தான் போட்டேன் மெயினாக. போட்ட காசுக்கு மேலே எடுத்தாச்சு, இருந்தாலும் இப்போ அவன் கொடுக்காத கொஞ்சம் மன வருத்தமாக இருக்குது. நம்மளை ஏமாத்துறான் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. 3rd பிரிட்ஜ் மட்டும் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கணுங்க. அது பண்ணிட்டோம்னா ஹெலா கூட பேட்டில் எடுத்துடலாம். இது எதுவும் போகணுமோ? இது வந்த வழியா? ஓகே, இது ஏறின வழி. Dillian's soul and lay him to rest. Hella. She can get his soul back. She's so close to saving Dillian. She can do it. She just has to be prepared to fight for it. Few have come this far. She can finally put him to rest. What if she falls at the final hurdle? She won't. Then Hella will take both their souls. She will defeat Hella. It's all for nothing. If she doesn't save them, the soul will be eternally damned. No. They'll stay here forever. Being tortured by No. Hella. No. She'll stay here forever. She's stuck. Hella. She will join Dillian in Hella. What happens if she saves Dillian's soul? What happens to Senua? The darkness will take her anyway. இது எப்படி போகிறதுன்னு தெரியலைங்க. She can't win. ஐ திங்க் இதை ஒரு பிரிட்ஜ் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த இடத்துல இரு She'll be stuck in the darkness forever. It's an illusion. She's found a way. There's a way. ஓ ஓகே ஓகே ஓகே. இங்கே தான் இருக்குது. There's the இது இப்படி போயிட்டு அந்த வழியாக வரணுங்க. Aligns herself. ஓகே ஓகே நைஸ். சரி, இந்த டோர் எதுக்கு வச்சுங்கிறான்? ஓப்பன் பண்ண முடியுதா பாருங்க. அப்புறம் இங்கே வச்சுங்கிறான் பாருங்க. The Northmen say the gods will fight their last battle at Ragnarok. Their watchmen will blow the horn that can be heard through the whole world.
and Odin will speak with the severed head of Mimir, which gives him good counsel. The land of the giants will thunder with the sound of their army on the move. The gods will assemble, the dwarves will leave their stones, the frost giants will come from the east, the Midgard serpent will turn up the waves, eagles will scream and tear at the corpses with their yellow beaks, the ship of the dead will set sail. good night bro. Good night. நாளைக்கு பார்ப்போம். ஓகே, தள்ள முடியல. ஏதாச்சும் கேம் முடிச்சுட்டு போகும்போது இது ஓப்பன் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். எல்லாம் கூட ஃபைட்டு பண்ணலான்னு பார்த்தா பஸ்ஸில் போட்டு சாப்பிடுங்க கடைசி நேரத்தில். இங்கேயாவது கடிக்க போகிறான்னு தெரியல நம்மளை. இல்லை இந்த இடத்துல ஏதோ டோரை வச்சு இதை ஓப்பன் பண்ண அதை ஓப்பன் பண்ண அந்த டென்ஷன் ஆயிரும். இங்கே ஒன்று இருக்குது. The Northmen say that at Ragnarok the gods will face a ship full of their foes, which Loki has steered to Asgard. It carries the fire giants, the wolf that will eat the sun, and all kinds of dark creatures. Surt will join them with his sword of fire. The cliffs will crash, trolls will walk the land, men will tread the road to hell, and the heavens will split open. அவ்வளோதானே, ஸ்பிட் ஓப்பன் பண்ணி முடிச்சிட்டான். மிச்சம் மீதி அந்த இதில் சொல்லுவான்னு நினைக்கிறேன். இதை திறக்க ஏதாவது பண்ண சொல்ல போகிறானுங்க. அவ்வளோதான், நினச்ச மாதிரியே பண்ணிட்டானுங்க. அந்த இடத்துல பிளாக்கை போட்டானுங்க. இந்த இடத்துல வழி இருக்குது. அப்படியே இது இறங்கி போகிற மாதிரி தான் நல்லாயிருக்கும். திருப்பி இங்கே வந்து இறங்கி போய் ஓகே இதை ஓப்பன் பண்ணி விட்டு போயிடலாம். உல்ஃப் சண்டை சாப்பிடுமா? ஆனால் ஹல்க்கு கிட்டேயே நல்லா அடி வாங்குச்சு. இல்லை அது உங்களுக்கு இது மார்வல் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ரீரைட் பண்ணிட்டானுங்க. பட்டு ஒரிஜினல் ராக்னராக் வேறு ஐ திங்க். ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் அவனுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாடிஃபை பண்ணிக்கிறானுங்க. பட் ஒரிஜினல் ஸ்டோரி பேஸ் பண்ணி அவனும் எடுக்கலை. இப்போ மார்வலில் வந்து தாருன்ற அதில் வந்து ஓடின் நல்லா மாதிரி காட்டியிருப்பானுங்க. ஆனால் பார்த்தா மோஸ்ட்டாக ஓடினை கெட்டவன் மாதிரி தான் மற்ற ஸ்டோரிலாம் சொல்கிறாங்க. அப்புறம் வந்துட்டு லோக்கி வந்து ரொம்ப ரொம்ப கெட்டவனாக இருப்பான் போல். அப்புறம் ஹெலா வந்துட்டு லோக்கியோட பொண்ணுன்னானுங்க. இதில் வந்துட்டு அவன் தங்கச்சின்னானுங்க. அது என்னன்னு தெரியல. அதுவங்க அப்புறம் ராக்னராக் நடக்கும் அந்த சுட்டாரா அந்த நெருப்பு ஜெயின் தான் அந்த அழிச்சான். அது வேணால் உண்மை, அது ஓகேவான விஷயம். வந்த மாதிரி இருக்கு. ரொம்ப கசன்னு வரானுங்கடா. ஓகே முடிச்சு. அப்போ யாருமே காட்ஸ் இல்லை, ஆல் டெவில்ஸ். காட்ஸ் தான், பட்டு இப்போது சில பெனிஃபிட்ஸ்க்காக அவங்களுக்கு தேவையானதில் பண்ணுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். பட் ஒரிஜினல் ஸ்டோரி பார்க்கணும் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே பிரிட்ஜு ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. தாரை பற்றின டீட்டெயில்ஸும் தெரியல. காட் ஆஃப் வார் விளாண்டா எப்படி இருக்குன்னா, காட் ஆஃப் வாரில் அவனுக்கு ஏற்ற மாதிரி கிரேட்டோஸ் வச்சு அதில் மாடிஃபை பண்ணிட்டானுங்க. பட் கேரக்டர் நேம் எல்லாம் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறானுங்க. பட் அந்த ஸ்டோரி வே ஆஃப் ஸ்டோரி டெல்லிங் மட்டும் மாறிடுது. இதாங்க கடைசி. இதுக்கப்புறம் ஹெலா கூட ஃபைட்டு தான் டேரெக்டாக. இதுக்கப்புறம் இல்லை. அதான் அந்த உல்ஃப். His sword into the heart of the beast. Freyr will face Surt, but he had given his sword away for love, and without it, he cannot defend
defend himself against the flames. Thor will smite the Midgard serpent to no avail. ஓ சர்பண்ட் இதுல இருக்கு போல. The earth will sink into the sea, the stars will disappear, fire and water will meet, steam will shoot up, flames will play against the sky, the heavens and earth and all the world will be burned, all the gods will be dead, and the warriors of Valhalla and the people everywhere. Senua, prepare yourself for Ragnarok, for it is nigh. அதாவது நார்ஸ் மித்தாலஜி படி வந்துட்டு ராக்னராக் வந்ததுக்கப்புறம் மொத்த காட்ஸுமே அழிஞ்சிட்டாங்க. ஸோ நார்ஸ் காட்ஸ் எல்லாமே சேர்த்துட்டாங்க ராக்னராக்ல, ஒருத்தங்க கூட மிச்சம் இல்லாமல். அதில் தாரெல்லாம் போட்டு தள்ளிட்டானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். எப்படி கீழே போகிறது? வந்த வழியாக போகணும், இந்த சைடில் வழி இருக்கான்னு இறங்குற மாதிரி அப்படியே இறங்கி போயிடலாம். ஓகே, வந்த வழியாக ரிட்டர்ன் போகணும். அந்த வேர்ல்ட் ஜெயண்ட்டாக சர்பண்ட்டாக ஏதோ ஒன்று சொன்னானுங்க, அது வந்துட்டு இருக்கும் போல் அந்த இதுலேயுமே. அது பேர் என்ன, மெயின் ஸ்டோரியில் இருக்கும் போல் வேர்ல்ட் சர்பண்ட்டு. இந்த காட் ஆஃபரில் இருந்துச்சு அது சர்பண்ட், அந்த ஒயிட் கலரில் ஒன்று இருந்துச்சு. அது ஒயிட்டாக இருக்கா எப்படி இருக்குன்னு தெரில. ஜெயண்ட் சர்பண்ட் வந்துட்டு மிட்கார்ட்லேயே அதிலே உட்காந்துருக்கோம் காட் ஆஃபரில். அதுவும் தார் தான் சண்டை போட்டிருப்பாங்க போல் ஸ்டோரி படி பார்த்தா. நியாயமாக இது சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, கீழே பிரிட்ஜ் ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. அந்த நார்ஸை வச்சு ஒரு நார்மலாக அந்த நார்ஸு ஒரிஜினல் நார்ஸை பேஸ் பண்ணி ஒரு படத்தை எடுத்தானுங்கன்னா நமக்கு புரிஞ்சிடலாம். இவங்க கொச கொசன்னு எடுக்கிறானுங்களா, நமக்கு ஸ்டோரியே புரிய மாட்டேங்குது. ஃபஸ்ட்டே அடி வந்துட்டாடி. ராஜ் அடிக்க சொன்னா அடி வேண்டிக்கிறான். ஓ இவனா, ஐயோ அடிப்பானே. ஓகே, இன்னும் நிறைய வரானுங்க. இவன் நடப்பு இவனை முடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு. தலைவடா நடுவில் மாடிக்கலாம். ஓகே, 3 பேர். அவ்வளோதான் கொடுத்தேன். ஓகே, ஹெலாக்கு போக போகிறோம். ஏதோ சேவ் ஆப்ஷன் கிடையாது. ஹெலாவை மீட் பண்ண போகிறோம். பார்க்கலாம் என்ன ஆக போகுதுன்னு தெரியல. கண்டிப்பாக போட்டு பொழக்க போகிறான் ஹெலா. ஹெலாக்கு முன்னாடியே போட்டு பொழந்துட்டு இருந்தாங்க.
அந்த காட் டாக் மாதிரி இருந்துச்சு தானே அது. ஒரிஜினல் எடுத்தால் பார்க்க முடியாது, பாசிட்டிவாக எதுவும் இருக்காது, ஜாலியாகவும் இருக்காது. இல்லை வேற யாராவது ஒருத்தரை பேஸாக வச்சு எடுக்கலாம்ல. We don't want to die. I don't want to die. Senua, stop. Turn back. Stop. Stop her. Stop her. Why won't she stop to die? She won't stop. 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 ஸ்டாப் எல்லாம் பண்ண முடியாது, வந்தாச்சு ஃபைனல் பாஸ். இவர் உள்ள ஒரு ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டை அப்படின்னு கதறிட்டு இருக்காங்க. If you don't want to die with me, then leave me alone. கரெக்டான பதில். I don't want to die. Please stop. Please stop. Please. இது டெலிபோர்ட் ஸ்டேஷன் இது மாதிரி இருக்கு. Please stop. Please stop. You'll never come back if you go there. ஓகே. There's nothing to go back to. அவளோட இதில் அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் தெரியுது, அந்த சைடு வாய்ஸ். Don't abandon me. Everyone suffers. They were right about me. Listen to me, not them. Ooh. They were Posture. afraid, like children scared of the dark. So was I. They made up monsters to fill the void. That doesn't make them real. They made them real. உள்ள போடுடா. அவ்வளவுதான். இந்த வாய்ஸஸ் எல்லாம் பின்னாடி விட்டு போறாங்க. Soul and let go of the Senua of old. ஓகே, இப்போ வாய்ஸஸ் நம்மளை விட்டு போயிடுச்சு, நம்ம மட்டும்தான் இருக்கோம். ஓகே, அது தாண்டோன்னா அடுத்து ஹெலா தான். ஹெலா செல்லா குட்டி ஒப்பா லாகு. எஃபிஎஸ் இப்படி சடனாக இறங்குதுங்க. It's not like for normal warriors facing evil in search of victory. Player decoding அப்படியே சும்மா அப்படியே மாசம் நடந்து போகலாம். இரு பேசி முடிக்கிட்டோம், மாசம் நடந்து போவோம். பேக் அடிச்சுட்டு வெட்டி நடை போட்டு போகலாம். True torment lies within. Memories you cannot defeat, cannot escape. This is her hell. This is her hell. ஹெல்லாவோட ஹெல். ஓகே, இப்போ வீரநடை போட்டு போயிட்டு ஜெயிக்கிறோம் அடி வாங்காமல். டாஜு மட்டும் கொஞ்சம் கரெக்டாக வச்சுக்கணும், பெரிய டாஜு மட்டும். ஸ்பேஸ் கொடுத்தா டாஜு பெரிய பிளாக்கு 3 இருக்குது. ஸோ இது ஃபுல்லாக இதாவது பாருங்கள். ஆனால் நம்ம அந்த 2-3 இதை விட்டுட்டு வந்திருக்கோம். காட்டணும் 2-3 இல்லை, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 நிறைய விட்டு வந்திருக்கோம். நானும் தேடி தேடி பார்த்தேன், கிடைக்கல. அவ்வளோதான், பளிச்சுன்னு இருக்கு வெள்ளை ஸ்க்ரீன், கண்ணு கூசுது. ஏய் லைட்டு போட்டு ஃபைட்டு வைங்கடா, இருட்டில் வைக்காதீங்கடான்னு சொல்ல நினச்சேன், இருட்டில் வச்சிட்டானுங்க. கஷ்டம், பகல்லே கண்டு தெரியாது, இருட்டு வேற. குமுற போகிறாங்க. ஆமாவா? Turn away, Senua! Turn away, Senua! பின்னாடி ஏதோ இருக்குது. சி, இப்படியே பேய் மாதிரி ஒன்று நின்றுக்கிறான் முன்னாடி. Fear and suffering. ஏய் டார்க்னஸ் இல்லாமல் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும்டா. I remember it clearly now. She has nothing to fear anymore. The gods have saved your mother. Through my hand. You killed her. It is the will of the gods. Fuck the gods! You did this to her! Why? This is what happens when you listen to the voices of the underworld. They crawl into your soul and rot you from the inside.
Defy the gods like your mother, and the darkness will come for you too. You understand, son? Okay, sorry for the disturbance. OBSல வாய்ஸ் கேக்குதான்னு பார்த்துக்கலாம். ஓகே கேக்குது. I do understand. You cursed me with your own madness. I was just a child. You created this darkness! You created this darkness so you could hide behind it! Okay. வந்துட்டாடா ஹெலா. வதாங்க ஹெலா. சுத்தம். இதில் எப்படி சண்டை போட போகிறோமா எப்படி ஓட போகிறோமா என்னன்னு தெரியல. எவ்வளோ பெருசாக இருக்கா எப்படி சண்டை ஓட போகிறோம். You are a lie! She didn't defy the gods. She defied you. Okay, ஒரே ஒரு இதா இருக்குது. வலிதா So you இருக்கு. killed her. You didn't pray to the gods. You prayed to வெறித்தனமா ஓடிட்டு இருக்கோம். your mother, who was too weak to fight the darkness and abandoned you. You tortured her. You killed her. You have done. ஃபர்ஸ்ட் ஒரே ஒரு ஊதிக்கு முடிஞ்சது கதை கதை. The years of isolation, the pain that still haunts you. It was the only way to fight the curse within you. You're a liar. The darkness is inside you and it will destroy you. You're a liar! No, Senua. The darkness is here. You cannot wish it away. And it will watch as you draw your last dying gasp. I won't let you kill me. ஒரு இதோட தான் முடிவோட தான் இருக்காடா இவன். ஒப்புறான இவ்வளோ பேர் வரானுங்க பாரு. ஓடு.
ஓகேங்க, நல்லா ஃபைட்டு போயிட்டு இருக்கு. I can see through your darkness. You're a liar and a murderer. And if you really are Hela, then I have a sword here that can kill a god. ஓகே, இதை நான் அலைன் பண்ணோமா அப்படியே போகணுமான்னு தெரியல. ஓகே, நம்ம போக போக ரோடு அலைன் ஆகுதுங்க. Running forward, moving backwards to wander your miserable past. You're making a mistake searching for Dillian. ஓகே, இங்க ஒரு ஃபைட் இருக்க போகுது The same தெரியுது. mistake that killed him in the first place. அவ்வளோதான். இங்க ஒரு வேவ் ஃபைட் இருக்குங்க. I'm trying to save you from yourself. You said that it is a lie. The plague of darkness, the butchering of Dillian by the Northmen. You saw it yourself. வாங்க ட்ரிபிள் ப்ரோ, வெல்கம் வெல்கம் வெல்கம். சினிமாட்டிக்கா இருக்குங்க, லைவ்ல பார்க்க வேற மாதிரி இருக்கு. I believed you. Tell me, Senua, where is Dillian's soul if the darkness is alive? How you saved him? He's here. பாரு மொத்த பாடி எப்படி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு பர்ன் அவுட் ஆன மாதிரி இருக்கு. மொத்த பாடியுமே பயங்கரமா போயிட்டு இருக்கு. ஓகே, அடுத்த வேவுக்கு ரெடியா இருக்கேன். Hold on. என்னது இது? திருப்பிதா? ஃபர்ஸ்ட் ஆச்சு. கரெக்டா அடிக்கிறான் நீ பாட்டு. ஃபர்ஸ்ட் அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது. இந்த பிளட் போற வரைக்கும் இது பண்ண முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் ஓய் யாரா நீ தடி நாயே? ஓய் போச்சு. குத்து ஓடி நாயே. அது இப்படி மாறி மாறி வருதுங்க. Where is he? You're trying to trick me again with your lies. I know. ஓகே, ரெண்டு வேவ் முடிஞ்சு தேர்ட் வேவ் போயிட்டு You இருக்கோம். took him from me. You have him. வந்துட்டோம். இதுதான் கடைசி நினைக்கிறேன். Let him go now. Watch out. For what? What can he do to me that you haven't already? You betrayed Fight me. your own father. Come on. You betrayed the gods in search of Dillian, in search of love.
Look where that's got you. ஓய் சுத்து போட்டானுங்க. Go with your battle. Let go of redemption. Let go of Dillion. Don't let your darkness hurt anyone else. போச்சு. Be careful, Senua. போடு எல்லாரும் போடு. போச்சு. அச்சோ செத்துறேன்டா. இப்படி வரானுங்க பேய் மாதிரி ஒப்புறானு. இப்போ பாரு FPS அம்மாட்டி. டேய் இருங்கடா டேய். நமக்கு ஒரு ஆஃப் பேலன்ஸ் ஆகுதுடா. சுத்தம். ஓகே இப்போ முடிச்சிடுவோங்களா? Behind you. Careful, Senua. டேய் தாங்குது. என்னடா இது? போச்சு செத்துறேன். Let go of Dillion. முடியாது 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 முடியாது. Going to die. போடு போடு. Behind you. அவ்வளோதான் முடிச்சிட்டான். Let go, Senua. Let go of your battle. விடாம ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். என்ன பண்ணு? போட்டான்டா. கான்ஃபிடென்ட் ஹெலா ஃபைனல் பேட்டலா? ஓ இவ்வளோ நேரம் சாவறதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு தானுங்களா? அட்டம் கொப்புறானு. நானும் கொடூரமாக ஃபைட் பண்ணிட்டேன் தானே. சே நம்ம கொல்றது தான் இவனுக்கு எண்டிங்காக வச்சுருக்கானுங்களா? இப்போ பாரு துடிக்குது அப்படி நரம்பெல்லாம். ஓ ஹலோ வரா. முடியல. லைனாக இருக்கிற பாஸ் எல்லாம் ஒன்றா அனுப்பிடுறானுங்க ஒரே இதாக. இது ஸ்வாடு கொஞ்சம் பவராக இருந்துச்சு பட்டு அதுக்கு ஸ்வாடு எது இதில் குத்திர போறா. அவங்க வச்சுருக்கிற ஆப்போசிட் கையில் இருக்குது ஸ்வாடு வேற. நமக்கே லைட்டாக டர்ராக தான் இருக்கு.
செம கேமுங்க. ஆனால் ஸ்டார்டிங் லைட்டாக ஸ்லோ போச்சு, அப்படியே போக பற்றி எரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. And there's no doubt. But you never took him from me, did you? And I can't save doing it. அதெல்லாம் அவ்வளோதான், காப்பாற்ற முடியாது. ஸோ ரொம்ப கஷ்டமாக போயிட்டு இருக்குதுங்க. Is that what you want me to believe? After all you've done to me? And to him? ஓ, You're not a lie, but you're a liar! You crawled into me to confuse me and deceive me. But I know it's him. I know you have him. அப்பா பயங்கரமாக போயிட்டு இருக்குது. கடைசியில் என்னதான் ஆகுன்னு தெரியல. I'll give you my life. That's what you want, isn't it? My soul. Take it. ஐயோ, பட்டனை மாற்றி அனுப்பிட்டு எதையோ ஃபஸ்ட்டு I'll be your... வால்யூம் எதில் மாற்றி அனுப்பிட்டேன். I'll fight with you at Ragnarok. If you release him. ரிலீஸ் பண்ண சொல்லி கெஞ்சிட்டு இருக்கிறா. ஆனால் வாய்ப்பு இல்லை, ராஜான்ட்டான் போல. But if you won't, you will have to kill me. Because I've got nothing left. No fear. No hate. No quest. Nothing. And you will have no power over me. ஓஹோஹோ, பிடிச்சிச்சு. குத்தாம இருந்தா சரி, குத்திருச்சு. ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் சினாரியோங்க. ஐயோ, என்னடா இது சோக எண்டிங் அந்த கேமுக்கு. இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வந்து இப்படி ஆயிப்போச்சே. I learned the hard way to not be afraid of death, Senua. Because a life without loss is one without love. You turn your back on death, and all you can see is the shadow that it casts.
The longer you hide from it, the longer the shadow grows until all you can see is darkness. When our time comes, we must look death in the eye and embrace it as a friend. Only then can we let go of our fear. And emerge from our darkness. என்னாச்சு செத்துட்டாளா? எல்லாம் எடுத்து ஒரு சொல்லிட்டான்னா சந்தோஷமா இருக்கும். டிலீனோட மண்டவோடு எடுத்துட்டா. இவன் வருத்தப்பட்டு போறான், எனக்கு புரியல. இதை நம்ம சால்வ் பண்ணி வந்தோம் பாருங்க, அந்த மாதிரி சிம்பிள்ஸ் தான் நிறைய அந்த கையில போட்டுருக்கு பாருங்க. எயிட்ஸ் குறி இ அந்த மாதிரி. Never forget what it is like to see the world as a child, Senua. Every autumn leaf is like a work of art. Every rolling cloud a moving picture. Every day a new story. We too emerge from this magic, like a wave from the ocean, only to return to the sea. Oh. இல்ல புரியல. என்னடா அது? அப்போ ஒருவேளை அந்த ஹெலான்றது லையோ எவ்வளவு போட்டு தட்டாலும் கீழே அந்த இது கிடக்குது. அவன் ஹெலா இல்ல. ஆமா 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 ப்ரோ, அடிச்சிட்டானுங்க ரெண்டு பேரும் ஒண்ணு. அதான் இவரோட அந்த டார்க்னஸ் இருந்தாங்கல்ல, அதான் அது போல. மேபி வந்துருச்சுங்க இது ரெண்டுங்களும். ஐயோ இல்லாம இருந்து வந்துருச்சுங்க, ரிட்டர்ன் பேசி சாவடிக்கும். அவரோட இன்னர் டார்க்னஸ் கூட சண்டை போட்டிருப்பு. மேபி அப்படிதான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் ஸோ. ஆனால் லைட்டாக கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. அதான் அந்த இது ஹெலான்றதே லைன்னு சொல்லிட்டு இருந்தா ஸ்டார்டிங்கில். ஏமா என்ன குறுகுறுன்னு பார்க்குற? ஓ இதுதான் செகண்டுக்கு லீடு போட்டிருக்கானுங்க இப்படிதான். ஓகே ஓகே ஓகே. எங்க பாருங்க ஹெலாவை போட்டு தள்ளி இருக்கிற மாதிரி காட்டு பாருங்க. காலெல்லாம் ஹெலா செத்து கிடக்குறா பாருங்க. அது குட்டி ஒன்று இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. இவா அதை விட ஹைட்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு பாக்குறதுக்கு. என்னவோ எனக்கு தெரிஞ்சு இது அந்த ஒரு ஃபேஸ் மாதிரி இருந்துச்சு, அதுதான் நினைக்கிறேன். கேமோட ஸ்டார்டிங் கூட ஒரு மூஞ்சி மாதிரி ஒன்று தெரிஞ்சதில்ல. ஓகே மக்களே, நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா செனுவா, அதாவது ஹெல்பிளேட் செனுவா சாக்ரிஃபைஸ் கேம் வந்து முடிச்சிட்டோம். செம கேம்ங்க, நல்லா இருந்துச்சு. செம சினிமாட்டிக்காக லைவ் அப்படியே பார்க்க சும்மா சினிமாட்டிக்காக இருக்க. அப்படியே கிராஃபிக்ஸ் பிசியில் பார்க்குறத விட லைவில் பார்க்க நல்லா இருக்கு சொல்ல போனால். நல்ல கேம் முடிஞ்சது. எனக்கு என் கிரெடிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஏதாவது போஸ்ட் கிரெடிட் இருக்கான்னு தெரியல, அது மட்டும் பார்த்துட்டு போகலாம். ஸ்கிப் எதுவும் இருக்குதா? ஸ்கிப் எதுவும் கொடுக்கலாம. ஸோ நம்ம பார்த்து தான் ஆகணும், ஒரு வழி இல்லை.
பார்த்துட்டு போஸ்ட் கிரெடிட் சீன் இருந்தால் இருந்துச்சுன்னா பார்த்துட்டு போகலாம். That's not what I believe, and it doesn't matter anyway. A part of your soul ties you to the next world, or maybe to the last, but I'm still not sure. But what I do know is to us the world is different. Ending fight music கூட நல்லா இருந்துச்சு. எல்லா கிட்ட சண்டை போடணும்னா முதல்ல உல்ஃப் கிட்ட போட்டிருக்கணுமே. ஆமாம், அது உல்ஃப்னு சொல்ல முடியல, ஒரு பீஸ்ட் மாதிரி வந்துச்சு கிட்டத்தட்ட. ஒரு அதான் நேரத்தை காட் பண்ணதுன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அது ஃபைட்டு நீங்கள் பார்க்கலன்னா பேக்கில் போய் பாருங்கள். அந்த ஃபைட்டு முடிச்சிட்டோம். அது என்ன அடி அடிக்குது, அதுக்கிட்ட கிட்டத்தட்ட 2 டைம் ஃபைட் ஆயிடுச்சு சொல்ல போனால். ஒரு என்ன சொல்கிறது, எப்படி சொல்கிறது, மெயின் பாஸ் ஒன்று, இந்த இருக்கிற எல்லா பாஸையும் இப்போ இந்த ஹெலாவை அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வந்திருக்கும். ஐயோ சவுண்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும், ஒரு நிமிஷம். ஹெலா கூட சண்டை போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து எல்லாரும் இருக்கிற இது வரைக்கும் சண்டை போட்ட பாஸ் எல்லாம் வந்துச்சு பார்த்தீங்களா, அதில் ஒரு டைம் வந்தான். ஃபஸ்ட்டு பாஸ்லேருந்து லாஸ்ட் பாஸ் வரைக்கும் வந்துருச்சு. செமடி. ஆனால் ஃபைனல்லாம் நான் கூட அடிச்சு எப்படியாவது ஹெலாவை பிடிச்சலான்னு பார்த்தேன். பட் அவனுக்கு டிசைன் பண்ணதே நம்ம அடி வாங்கி கீழே விட்டதான் டிசைன் பண்ணியிருக்கானுங்க. அது பார்த்தேன் ப்ரோ. பட் ஹெலாவை பார்க்கணும்னு ஆர்வமாக இருந்தேன். ஓகே 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 ஓகே. நம்ம போன லைவ்லையா ஐ திங்க், ஆமாம் போன லைவ்ல ஒரு டைம் ஹெலா கூட ஃபைட் வந்திருக்கும். அப்போ என்னென்னா ஒரே ஒரு ஊதுவா என்ன ஆகுனா நம்ம கத்தி பவர்ஃபுல்லாக இருக்காது, அந்த கத்தி உடஞ்சிரும். நம்ம அந்த கத்தியை வந்துட்டு எடுத்துட்டு வரலான்னு சொல்லிட்டு தான் போன லைஃப் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருக்கும். பவர்ஃபுல்லான கத்தி அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பானுங்க. அது ஒரு 4 ட்ரையல் இருந்துச்சு, அதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு விட்டுட்டு போயிடணும். நல்ல கேம் தானா. ரொம்ப நாளுக்கு எனக்கு அது கூட ஸ்டோரியெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி போட்டால் தான் நல்லா இருக்கும்னு நினச்சேன். பட் லைவ்ல விளாட்றது தான் நல்லா இருக்கு. ஆஃப்லைனில் விளாட்றது அப்படின்னா லைவ் போட்டு விளாட்றது நல்லா ஜாலியாக இருக்கு. கதறிட்டே விளாட்றதுக்கு நல்லா இருக்கு. ஆறாவது நிறைய போடலாம், ஆனால் நான் கதற ஆரம்பிச்சிருவேன். அதனால தான் அதிகமாக போடுறது விளாட்றதே இல்லை. மேபி டெட் ஸ்பேஸ் இல்லை, அது பேர் என்ன சொன்னேன், இந்த ஸ்பேஸ் கேம் ஒன்று இருக்குது, அது சப்போர்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். பிசிக்கு சப்போர்ட் ஆச்சுன்னா அது விளாடுவோம். இந்த ஸ்பேஸ் ஆர்ஆர் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கதறலுக்குள்ளே போகலாம். ஆலன் வைக்கிற மாதிரி தான் ஏற்றினேன். அது ரொம்ப ரொம்ப கதறலாக இருந்துச்சு, அடிசால் பண்ணிட்டேன் பயத்தில். ஈவல் வித்தின் இருக்குது இருந்து என்ன பயன். ஸோ இவனுங்க இப்போ ஏபிசிடி இதில் போட்டுட்டு இருக்கிறானுங்க. எம்என்ஐ ஓபிக்யூஆர்எஸ். ஓகே, அப்போ ஜெட் வரும்போது என்ன ஆகுன்னா கிரெடிட்ஸ் ரோல் அவுட் ஆயிருங்க. ஏதாவது இருக்கா தெரியல, பார்ப்போம். ஒரு டபிள்யூலே முடிஞ்சு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் போட்டான். மகேஷ் ப்ரோ, நீங்கள் இதோட செகண்ட் கேம் பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனலில் வந்துட்டு வீடியோவாக போட்டிருக்கோம், வேணால் செக் பண்ணி பாருங்கள். லைவ் போடலை,
வீடியோஸ் கவர் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாமே ஃபுல் வீடியோவை கவர் பண்ணியிருக்கேன். வேணா செக் பண்ணி பார்க்குற மாதிரி இருந்தால். செகண்ட் முடிச்சாச்சு ஆல்ரெடி. அதே மாதிரி பிளேக் டேலுமே 2 கேம் முடிச்சிட்டேன். ஆனால் செகண்ட் லைவ் போடலையா, செகண்ட் ஆஃப்லைனில் விளாண்டேன். ஃபஸ்ட்டு வீடியோ போட்டேன். All of our fans and supporters to making Hellblade possible. கண்டிப்பாக பார்க்கணுமா? செக் பண்ணி பாருங்க. If you would like to find out more about the psychotics and mental health difficulties, கொண்டு விட்டாங்களே, என் மென்டல் ஹெல்த்தே போயிடுச்சு அந்த கேம் விளாண்டு. ஏன்னா மண்டை பிச்சுக்குமா, அது இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் ப்ரோ, வேற லெவலில் இருக்கும். டுயல் ஷாக்குக்கெலாம் ட்ரேட்மார்க் போட்டுட்டுக்கிறானு, அது செம்மையாக இருக்கும். அது பீச்சில் ஜெயிண்ட் ஃபைட்டு அது இதுன்னு கசகசான்னு நல்லா இருக்கும். அது இதே மாதிரி அந்த பந்தத்தை பிடிச்சின்னு இருட்டில் போனோமே, அதே மாதிரி அதுலேயும் ஒன்று இருக்கும். அது இன்னும் பயமாக இருக்கும். இதை விட மோசமாக இருந்துச்சு. அதில் இந்த 4வது டைம் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். என்ன பண்ணுறது, அப்படிதான் இருக்கு. ஓகேங்க, முடிஞ்சது. போஸ்ட் கிரெடிட்லாம் எதுவும் கிடையாது. ஸோ நியூ ஸ்டோரின்னு சொல்லி சும்மா அப்படியே விட்டுட்டு போயிட்டானுங்க என் கார்டை போட்டு. மொத்தம் 13 சாப்டர் நமக்கு. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் 1 விட்டுருக்கோம், இதில் 1 விட்டுருக்கோம், இதில் 3 விட்டுருக்கோம், இதில் 12 இருந்துருக்குது. ட்ரையல்ஸ் ஆஃப் ஓடினில் 12 வச்சுங்கிறானுங்க. 8 எடுத்துருக்குறோம், இன்னும் 2 விட்டுட்டுருக்குறோம். 4 விட்டோமா? ஓகே, இப்போ அச்சீவ்மெண்ட்டில் என்னென்ன முடிச்சுன்னு பார்த்துட்டு ஒரு நிமிஷம். ஏடா இன்னும் 5 அச்சீவ்மெண்ட் முடியலையா? எனக்கு புரியல. இன்னும் ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் தாங்க முடியல. அது என்னன்னா கலெக்ட் ஆல் லோர் ஸ்டோன்ஸ். அதை முடிச்சோன்னா 100% அச்சீவ்மெண்ட் கம்ப்ளீஷன் ஆயிடும். இப்போதைக்கு அது பிரச்சனை கிடையாது நமக்கு. நம்ம என்னைக்காவது ஃப்ரீயாக இருக்கும் போது அந்த 100% கம்ப்ளீஷன் பார்த்துக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. இதே மாதிரி ஃபார் கிரைக்கும் 100% கம்ப்ளீஷன் இருக்குது. முடிச்சிட்டோன்னா சந்தோஷமா இருக்கும். சரி, ஓகே மக்களே, உண்மையாக சொல்லணும்னா இந்த கேமை ட்ரை பண்ணி பாருங்கன்னா 100% ட்ரை பண்ணலாம். பட் என்னன்னா இது பண்ணி விளையாடணும், கொஞ்சம் பார்த்து விளையாடணும். கண்ணு வலி வருது, மெயினான விஷயம். கண்ணு வலி இருக்குது, தலைவலி இருக்குது. அந்த லைட்டிங்கெல்லாம் உனக்கு ஒத்துக்குச்சுன்னா விளையாடுங்கலாம், விளையாடாதீங்க, இதெல்லாம் ரொம்ப பிரச்சனையாக போயிடும். ஸோ இந்த கேம் நம்ம எவ்வளோக்கு வாங்கணும்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எவ்வளோ, ஒரு நிமிஷம் டீட்டெயில் பார்த்துக்கிறேன். இந்த ஆஃபரில் எவ்வளோ வந்துச்சுன்னா, செனோவா லிஸ்ட்லேயே காணும் போலையே. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செனோவா வந்துட்டு 72 ருபீஸ்க்கு வந்துச்சுங்க. 72 வந்துச்சு நம்ம வாங்கும்போது. ஒரு நல்ல ஆஃபர். உண்மையாக சொல்ல போனால் 72 ரூபாய்க்கு இது ஒரு ஒர்த்து கேம். உங்களுக்கு அரௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 to 7 ஹவர்ஸ் வரும் நீங்கள் விளாண்டிங்கன்னா. எனக்கு 8 ஹவர் ஆயிருக்கு. நம்ம பசில்லாம் தேடி உருண்டு புரண்டு விளாட்றதுக்கு டைம் ஆயிரும். 8 ஹவர் ஆயிருக்கு. நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். லைட்டு போட்டு, ஆமாம் லைட்டு போட்டுக்கணும். நான் வந்து எல்லாம் லைட் ஆஃபில் இருக்கேன் என்னோட வீட்டில். அதனால் மேபி இன்னும் மோசமாக இருக்குது எஃபெக்ட். லைட்டு போட்டால் கூட கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த செகண்ட் கேம் இருக்குது, அதையும் ட்ரை பண்ணுங்கள், பக்காவாக இருக்கும். ஆனால் என்ன ரேட்டு ஜாஸ்தி இருக்கும். நான் கேம் பாஸில் முடித்தேன். வாங்க ட்ரிபிள் ப்ரோ, கேம் ஃபினிஷ்டா? முடிஞ்சு இப்போ தான் போஸ்ட் கிரெடிட்லாம் முடிஞ்சுட்டு கேமை பற்றி விளாடாமல் வேணாமான்னு சொல்லி ஒரு சின்ன சுருக்கமான ஒரு இதை போட்டு, அதே மாதிரி சாகாமல் முடிஞ்ச வரைக்கும் விளையாட பாருங்க. ஏன்னா திடீர்னு செத்துக்கிட்டு கேம் ரீஸ்டார்ட் ஆயிருன்னு ஓப்பனிங்கில் போட்டிருந்தான். பட் நான் சாகலை. அதாவது தலைக்கு ஏறுற வரைக்கும், அந்த டார்க்னஸ் தலைக்கு ஏறுற வரைக்கும் விடலை. அதுக்குள்ளே ரீச் ஆகிட்டேன் ஹெலா கூட. நீங்கள் எதுக்கும் பார்த்து விளையாடுங்க. திடீர்னு நீங்கள் அடி செத்துக்கின்னு வச்சுக்கோங்க, சேவ் ஆப்ஷன்லாம் கிடையாது. மொத்தமாக ஃபஸ்ட்டு கேமை ரீஸ்டார்ட் பண்ணி விட்ருவோம். அப்போ அது ரொம்ப தலைவலி பிடிச்ச வேலை. இந்த சாப்டர் செலெக்ஷன் பண்ணாலும் என்ன பிரச்சனைன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த சாப்டர் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சுன்னா முடிஞ்சிருது, வேறு எதுவும் ஆகிறதில்ல. த ஃபாலோயிங் ஃபீச்சர் கண்டென்ட் ஸ்பாய்லர்ஸ், வி ஆர் ரெக்கமெண்டட் டு வாட்ச் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட் இந்த ஹெல்ப்லேட். ஆமாம், ஓகே. ஏதோ இதுங்க கட்சின் இருக்கு. இவ்வளோ நேரம் ரோப்ளாக்ஸ் ஃப்ரெண்டு கூட ப்ளே பண்ண, அதுதான் வரவே இல்லை. ஓகே 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 ஓகே. இங்கே பாருங்க, ஏதோ அந்த இதை பற்றி சொல்கிறான்னு நினைக்கிறேன், ஸ்டோரியை பற்றி. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் எல்லா கான்ஃபரன்டேஷன். மென்டல் ஹெல்த் கன்சல்டன்ட்டா?
this what hell is? A world shaped by Senua's nightmares. Maybe that's why people fear seeing the world through her eyes. Good night, bro. Mahesh bro. நாளைக்கு பார்ப்போம். That Senua's reality is twisted. You must accept that yours might be too. என்னதானா Hellblade Senua psycho இத போட்டனானே போயிச்சுடா. Hellblade Senua's Sacrifice is a video game about Senua. எனக்கு இந்த ஸ்டோரி சொல்லுவோம்னு நினைக்கிறேன். Vision quest into Viking territory. But what sets our hero Senua apart is that she suffers from severe psychotic mental illness. அட ஆமாங்க. அது ஏதோ மென்டல் இல்னஸ் இருக்காமா. The original idea for Hellblade was to create a classic hero's journey, a journey of suffering, but one where the fantasy world is not another planet or alternate universe, but a world that is constructed in Senua's mind. ஓ மைண்ட் ரிலேட்டடாவே இது பில்ட் ஆயிருக்கு. Putting psychotic mental illness at the center of the experience, a subject that is still considered taboo, and a challenge that was both terrifying and exciting in equal measure. In Hellblade, the starting point was a newly discovered Celtic goddess called Senua in Ashwell, Hertfordshire. When first discovered, her name was thought to be Senua, a name which I liked and kept. I wondered if Senua might have been a Celtic warrior like Boudica who stood up to the Romans. While the Romans had conquered all of Europe, there was a group of Celts up in the furthest reaches of the Roman Empire that could not be conquered, the Picts. And so the Romans built a wall, called Hadrian's Wall, that spans across Britain from sea to sea to keep the Pictish barbarians at bay. The Picts were known for their war paint, painted on with woad, and their matted hair clumped with lime. And so Senua would be a barbarian Pict in this image. What's your name? அக்கா மென்டலா லைட்டா டேய் அவசரப்பட்டு வாயிட்டு இருக்க கூடாது லைட்டா இத பார்த்துட்டே போலாங்க கேம் முடிச்சிச்சு நம்ம திருப்பில உள்ள வர மாட்டோம் இத அப்படியே கையோட பார்த்துட்டு முடிச்சுக்கலாம். Wait. Orkney is off the coast of Scotland and was inhabited by the Picts, steeped in history and mystery, and so I made Orkney Senua's home and set the stage for a crisis. In the late 8th century, the first Vikings landed on the Orkney Islands. The population of the Picts crashed thereafter, replaced by the Norsemen of the 9th century. Were they wiped out? We don't know for sure, but it would seem likely given the reputation of the Vikings. The Northmen's brutality is legendary. High-ranking leaders and chieftains of the tribes they conquered were often offered as sacrifice to their gods. The most brutal of these sacrifices was known as the Blood Eagle. ஓ blood eagle ஆமா முதுகு பிரிச்சு இது பண்ணுவானே தெரியும். Senua is a young female warrior who returns home from exile to find her partner, Dillian, brutally sacrificed to a Norse god by these hellish warriors from a faraway land. I imagine the horror of this moment and how it would have dragged her deep into mental torment. லைட்டா இல்ல ஃபுல்லா பைத்தியமாயவ ரொம்ப நேரம் நல்லா பேசிட்டு இருந்தா லைட்டா தாங்க ரொம்ப டைட்டாலாம் பேசக்கூடாது அவசரப்படாதீங்க அக்காவை இப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது தப்பு டோலியே. I came to learn that the Celts had a sophisticated and nuanced perspective on the nature of mental disorder. One term they used was gelt. A gelt is a man or woman who has been driven mad by a curse, battle trauma, or grief. The gelt would take to a life in the woods in search of penance, punishment, and purgation. லாராக்கா மாதிரி இல்ல லாராக்கா வந்து சர்வைவல் பண்றவங்க அவங்க வந்துட்டு அவங்க வந்து ஒரு ஆர்க்கியாலஜிஸ்டா ட்ரெஷர் ஹண்டிங் அந்த மாதிரி பண்றவங்க. Another word the Celts used in reference to mental disorders was truth, meaning fool or liar, one who utters the words of God. They tell of the mad sinner who flees battle into exile and takes on a beastly nature, growing feathers on his body. The character called Truth in Hellblade is based on a little-known person called Findan, an 8th century Irish Celt who was captured and enslaved by the Vikings, but eventually escaped to Orkney where he became a monk. I will tell you my stories of hell.
அப்போவும் இப்போவும் எப்பவுமே லாராக்கு ஹார்ட் கோர் ஃபேன்ஸ். இல்லை, எனக்கு லாரா தான் பிடிக்கும். Senua, it would be his stories that fuel her quest deep into their world. இந்த கேரக்டர் நல்லா இருக்கும். ரியல் கேரக்டர் நல்லா இருக்கு, கேம் கேரக்டரை விட. இதே ட்ரைலர் மாதிரி ஓடிட்டு இருக்கிறானுங்க. இது அந்த கை வந்துச்சு பாருங்க, அந்த சீன் செமையா இருந்துச்சு. நீங்க பார்க்கலன்னா ரீவன் பண்ணி பாருங்க. இந்த ஹீரோயின் அங்க பாரு எப்படி இருக்குன்ட்டு. A journey into the Norse underworld called Hell, a vision quest fueled by madness and myth, a fantasy that was created by Senua's own mind and one that we would experience through her eyes. ஓ, அது எல்லாம் ஃபேண்டசிங்க, மைண்டுக்குள்ள நடந்தது. ஓ புராண. To make a game about a warrior with psychotic mental illness as its central theme was fraught with danger. Mental illness, such as psychosis, is still taboo and rarely acknowledged in a century of cinema, never mind the new medium of games. Where it does feature, it often conflates psychosis and psychopathy associated with a lack of empathy. It is unfortunate that these two words sound so similar that they are used interchangeably in media. I must admit that I didn't have to look very far to discover my own ignorance of the subject. So we reached out to Paul Fletcher, psychiatrist and professor of health neuroscience at University of Cambridge. எவ்வளவு ரிசர்ச்லாம் பண்ணிருப்பானுங்க பாறேன். And it refers to having a loss of contact with objective reality. So it's characterized by two main sets of symptoms. One of them is hallucinations, where somebody experiences perceptions when there is no actual objective thing out there to perceive. And the other is delusions, where somebody comes to very often bizarre, unpleasant, frightening beliefs when there's no good evidence in favor of them. There's no doubt about it. The source of the darkness is in Helheim. And the goddess Hela holds his soul there. We reached out to Welcome, a biomedical research charity that spends billions on research and awareness programs aimed at improving health. Mental health hasn't always been presented in the media in a way that is particularly helpful. It can be challenging to engage people with the subject matter, and there are a lot of preconceived ideas about schizophrenia and psychosis. So we hope our support allows the team to continue to collaborate with Paul Fletcher and with those who have experience of psychosis to create a game that provides a fresh perspective on the condition and allows audiences to engage with it in a way that just wouldn't be possible in any other medium. What started out as a brief consultation convinced me that we were only scratching the surface of an immensely deep and interesting subject. Oh, prototype gameplay 2015 ரெடி பண்ணிருக்காங்க. Thanks so much. Pleasure. Thanks. It's really interesting for me. I'd love to be involved. இந்த மாதிரி எல்லா கேமுக்கும் ஆட் பண்ணனும்னா நல்லா இருக்கும். Bro, இவரு bro யாரு? It's still very much a mystery, and ways of treating it are still primitive compared to physical illness. After all, it is easy to see the pain and suffering caused by physical diseases or physical trauma. It is not so easy to see the mental suffering and trauma of severe mental illness. But what if we could find a way to see it? Games are capable of drawing you in for hours on end, playing the role of a character who is different from you, experiencing their perspective, and actively involving you in a world that functions with a different set of rules. தும்மல் பெரிய டாக்குமெண்ட்ரி மாதிரி போதுங்க. நல்ல வேளை துண்டு போடல. But how can we simulate something we have no first-hand experience of? Professor Charles Fernyhope from Durham University offered his help. Hearing voices is an experience that is usually associated with severe mental illness, and crucially we know that hearing voices is a part of ordinary life for many people who don't meet the criteria for mental illness. Yeah. Oh, that's not him in real life. We know voices vary according to where they appear in space. Voices can appear far away in the distance, they can appear right there in your ear, they can seem to be coming from எப்படி மேக் பண்ணிருக்கானுங்க பாருங்க. அந்த சைடுல கதறிட்டே இருந்தாங்க பாத்தீங்களா காதுக்குள்ள. லெஃப்ட் ரைட் தூரம் பக்கம்னு சொல்லி வித்தியாசமா மேக் பண்ணிருக்கானுங்க. Binaural microphone which records the 3D spatial position of sound, replicating the way sound is heard by human ears. இந்த ரெண்டு பைத்தியங்க தான் நம்ம காதுல கதறிட்டு இருந்துக்குங்க. Right there beside you.
Rachel Waddingham from the Voice Collective came to our studio with 2 young voice hearers to speak to our team. We talked at length about their experiences and they listened to our tests, giving us feedback on how we could improve on it. பாரு எப்படி இருக்குன்னு இடம். It's very hard to represent what this experience is like, partly because it's such a personal, intense, emotional experience. It's testament to how Ninja Theory have been listening to what the researchers are saying, but also crucially listening to the experts by experience. What they've come up with is so compelling. It's by far the best representation. நம்ம கேம்னா ஈஸி நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பாருங்க, எவ்வளோ ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க அந்த கேமுக்குலாம். நம்ம சும்மா சைடில் எவ்வளோ பேசிட்டு இருக்கான்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறோம். பட் மென்டல் இல்னஸ்னா என்ன, அவங்க எப்படிலாம் பேசுறது கேட்கும், பக்கமா தூரமா, அந்த மாதிரி நிறைய ரிசர்ச்லாம் பண்ணியிருக்கானுங்க. ஸோ ஓல்டு ஒரு ஸ்டோரியை பேஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கானுங்க, ஒரு ஃபிக்ஷனலாக. அதாவது ஒரு ஐலாண்டு பற்றி சொன்னான்ல, அதை வச்சு அங்கே இன்வைட் பண்ணி அங்கே இருக்கிற சீஃப் எல்லாம் கொண்டிருக்காங்க. அதை அப்படியே இவங்க அடாப்ட் பண்ணி என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, அந்த இடத்துல இவங்க வில்லேஜ் ஆளுகளை கொண்ட மாதிரி மாற்றிட்டானுங்க. The reality of what people experienced was vivid, far exceeding what I could possibly have imagined. We went away itching to represent some of these visions and flashbacks in the game. Everything seems to be coming closer and bigger all the time. வேற பாட்டு பாடுறானுங்க, காப்பிரைட் போடாம இருந்தா சரி. ஸோ நல்ல வேலை இவனுக்கு முன்னாடியே போய் போட்டானுங்க. நான் போன டைமே உள்ளே வந்தேன், நான் இப்போ வந்துட்டு இது போட்டோம்தான், ஸ்பாய்லர் வார்னிங்னு வெளியே போயிட்டேன். நல்லது தான் போட்டது. To refine our work, we continue to hold meetings with Recovery College East over the course of a year and a half, showing them what we had achieved so far and refining the in-game representations based on their feedback. With their help, flashbacks, visions and changes in perception were woven into the story and gameplay of Senua. The students that are involved in this project are incredibly excited about being involved. They have described the experience as being important because it values their lived experience and shows that despite what we have been through, all of that experience becomes valid, that actually it's something that we should all be talking about. The experiences described range from beautiful to frightening beyond comprehension. I heard of a girl who has to live with an angry voice screaming at her, slamming on her doors and walls 24 hours a day. I met someone who would often see hanging corpses in a room, so real that she would sometimes try to rescue them. The panic and fear that comes with such visions is entirely understandable, and it can be a living horror for some. Worthless, weak, pathetic. Go on, feel sorry for yourself, because there is no one left to do that for you. I was urged by one fellow that we should not shy away from showing this horror, and so I was perpetually torn in making Hellblade. Had we gone too far with our representations or not far enough? Broken and lost. Just like your soul. சைக்கோ மாதிரி இருக்க பார்க்கறதுக்கு. In some ways, voice hearing and visions were the low-hanging fruit, so to speak. There's another aspect of psychosis that is much harder to explain, but one that I think video games are uniquely able to represent, which are often called delusions. People begin to see patterns in the world. They begin to link things that most people wouldn't link. Most of the things that we might think would be coincidence or
not worth commenting on. Nevertheless, that might have a particular salience or importance for them. One individual described how everyday words, sounds, colours and objects were steeped in meaning to him, forming a strange and sinister puzzle that he was determined to solve but could not quite get to the bottom of. It's not just brain dysfunction, it's not like the system shut down. It's actually an incredibly creative process. The person creates a world populated with voices and phantasms and terrors, and they're completely immersed in it. They believe in it. We often invite people into the studio to play the game. In one of our playtests, they played through much of the game, making associations between runes, secret messages, and the threat of darkness that stalked them. There are many things that happen in the world of Hellblade that make perfect sense within the context of Senua's mind. The dark rot that's killing her slowly from within, the secret runes of the gods that block her path to Helheim, and strange associations that exist in the game to confuse you. To complete Senua's quest, you have to internalize and accept the logic and meaning behind these things to progress. Afterwards they said that they didn't see much evidence of mental illness in the game. People with delusions of all sorts would argue the same thing, that they are not aware of their experience being abnormal in any way. I need this sword. It's important. Representing perception changes and thinking patterns within Hellblade gives us a set of symptoms common in psychosis. But people with lived experience were keen to emphasize another point, that it is wrong to define a person by their symptoms. Quite often, the illness comes not from the symptoms, but from the stigma, isolation and ஏய் என்னடா இவ்ளோ நேரம் போயிட்டு இருக்கு டாக்குமெண்ட்ரி டேய் They say that I'm cursed. What if they're right? I needed someone to portray Senua, someone who could believably internalize her suffering. Melina Jurgens, our video editor, had been a stand-in for Senua over a few months while we perfected our motion capture techniques. Without realizing it, she had already auditioned for the role, and I knew her well enough to know that I didn't have to teach her to act, but to relive her own internal pain. As often is the case, those who have suffered mental anguish are never far from us. மேலக்கிற ஆங்கிள் ரொம்ப மோசமா இருக்கு க்ளோஸ்ல இருக்கிறதுக்கு. My hope is that by creating a compelling and aspirational character in Senua who feels very much real, albeit in a fantasy setting, we can provide a lens into her reality, a different one to yours, and this is where storytelling comes into play. I imagined her life based on common threads in real people's lives. She was always prone to psychosis as a child. Her mother Galina also heard voices and had visions, so perhaps there was a genetic aspect. Or perhaps it was without science, of gods and a superstition, as exemplified by her druid father Zimbal. Psychosis developed in her late teens to early 20s and was exacerbated by stigma and isolation at the hands of the clansmen and her father. This darkness. It's spreading. The trauma of seeing her lover Dillian sacrificed tips her over the edge, making her remodel her reality around a concept that connects everything: the darkness. So the question is, what Senua experiences real? Can only be answered by saying, yes, it is real. It is her reality. All of her suffering will have been for nothing. It's just a matter of time. Towards the end of the project, service users and professionals that had collaborated with us were invited to see the near-final game. It was a chance to see if the game had reflected their views or if it had misrepresented them. For me, being involved in especially developing Senua's character has been really important. Bring in my perspective and what I see and what I hear, and having that built into the game has been a real privilege. It's gritty and it's meaty, and there are some tough subjects in there that are being tackled with honesty. முடிஞ்சதுன்னு நினைக்கிறேன். I think so. இது செமையா இருக்கு அந்த போஸ்டர்லாம். I was blown away by it today, absolutely blown away. It was just fantastic to get the opportunity to use our lived experience in a very creative way. There's nothing tokenistic about the work we've put in. It feels like we've
we've been listened to, things have been taken on board, and I think there was a lot of realism in the game itself, and it feels very authentic. Hellblade will give people a good experience of what it's like to hear voices and have those experiences. I'm glad that the guys at Ninja Theory have asked us to come along and help them build an experience that's positive when it comes out, and get myself a copy and have a go. I think all the way through I was really inspired by how the conversations have translated into the game in a way that I think I didn't imagine was possible. So wonderful, really wonderful. முடிஞ்சதாடா பொறுமையின் சீக்கிரமா உட்காந்துட்டு இருக்கிறேன். The lead they've set and use the power of something like a video game to change people's perceptions, to increase understanding, and ultimately to make some of the stigma around voice hearing and other experiences go away. For me, it was really exciting to see something that I explore scientifically being represented so beautifully in a character who's trying to penetrate the mysteries of the environment in which they've been placed, with all of this strange uncertainty and noise and conflicting information that they're getting. I'm very excited by this way of trying to represent mental illness, because I think it actually might be offering us insights that we wouldn't get from pure scientific explorations, and actually giving us quite an empathic view of what it might be like. Mental illness has been with us for as long as we have been on this planet, but why? Why hasn't evolution stamped out this weakness from within our gene pool? I often pondered this question until I realized that the question had an inbuilt flaw. It assumes that being and thinking differently is a weakness. The only reason we have computers, spacecraft, medicine, poetry, art, and yes, even video games is because individuals are able to simulate new abstract realities in their minds and share them with the rest of us. We need people to be willing to see differently in order for us to progress and survive as society. And we need to be open to these new ways. இவ்ளோ பெரிய கேம் ஸ்டுடியோ பார்த்தா டபரா மாதிரி யூஸ்ங்கறானுங்க சிஸ்டமோட இதெல்லாம். And share it with you. முடிஞ்சதுற டாக்குமெண்ட்ரி. If you would like to find out more about psychosis and mental illness difficulties, இல்லடா நார்மல் தான. ஓகேங்க, கையோட இதையும் பார்த்தாச்சு, ஃபீச்சரும் முடிஞ்சுச்சு. எவ்வளோ நேரம் தெரியுமா? கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன்ப்பா. இந்த கேம் எப்படி மேக் பண்ணானுங்க, என்ன ஏது, மென்டல் இல்னஸ் இருந்தால் கான்டாக்ட் பண்ண சொல்லி போட்டிருக்கான். யாருக்காவது இந்த மாதிரி வாய்ஸஸ்லாம் கேட்குதுன்னா கான்டாக்ட் பண்ணி என்னென்னு கேளுங்க, என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே மக்களே, நம்ம வந்து ஹெல்பிளேட் முடிச்சிட்டோம். நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு உல்ஃபென்ஸ்டைன் நியூ பிளட் ஓல்டு பிளட் ஆரம்பிக்க போகிறோம். ஓகே, நாளைக்கு லெவல் பார்க்குறோம். யாராவது பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா பாய், குட் நைட் மக்களே. மீண்டும் வந்துட்டு நாளைக்கு நைட் பார்ப்போம். 2 கார்டு போட்டுக்கலாம். தூக்கமே வருது எனக்கு, நீங்கள் என்ன செஞ்சு நல்லா தூக்கம் வருது. ஓகே, 2 கார்டு இன் 3, 2, 1, 0.